PPT of this entire session. Ellarkum recording kadikkum, PPT kadikkum. Don't worry, we will exactly close at 6:30, 6:45 maximum, right? So let us start this session. Very good evening to all of you. Ellarkum or request or notepad and or pen vandu ethi vechikonga so that you will be able to understand and write down whatever is possible, right? Right, thank you very much. Ellaru name and number mattum chat box la pota konja it will be easy for us to record, right? So let us start this session. Thank you very much. So நம்ம வந்து insurance sales la வந்து இந்த 7 modules நம்ம வந்து clear cover பண்ண போறோம். Number 1. Number 2, every month வந்து இந்த module வந்து once in a month இருக்க போறது, correct? Number 2. Number 3, இதோட recording and இதோட வந்து PPT நான் வந்து எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்க்கு கொடுக்க போறேன். Number 3. Number 4 வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கும், அந்த அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். சர்டிபிகேட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்னு ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கு, அந்த சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஆனா அது அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், அப்பதான் எனக்கு தெரியும், கரெக்ட்? பூஜா ஸ்ரீ சுதசக்கரன், you want to say something? You want to say something? Please put it on the chat box. உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல இல்லைன்னா ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் chat boxல வந்து நீங்க போடலாம். நோ சார் எஸ் சார், புரியுறதா? கேக்குறதா? Hello? Yeah. Yes, sir. Tell me. No questions in between so that நம்ம டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். நம்ம questions எல்லாம் லாஸ்ட்ல பார்க் பண்ணலாம். அப்படி ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் இருந்ததுன்னா chat boxல போடுங்க. I will be able to address when the session will keep on going. Yeah. So it will not be any interaction. Only chat box through நம்ம interact பண்ணலாம் so that we are on the same page. In case ரொம்ப லைன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது, கேட்கவே இல்லை, ப்ராப்ளம் எதாவது இருந்ததுன்னா chat boxல போட்டு போடுங்க, நோ சவுண்ட்னு போடுங்க or ns-னு போடுங்க, எனக்கு புரிஞ்சிடும். We will try to technically solve it, right? ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா திருப்பி லாகின் பண்ணுங்க. மேபி உங்க இடத்துல இருந்து அங்க இருந்து அந்த சைட்ல இருந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அதுக்காக you have to go there and check it up, right? So thank you very much. Let's start this session. Today is 14th of May. So this 4-5 things you have to remember. Assignment clear பண்ணுங்க. I always say that execution is important after planning. Execution is important after planning. Every planning அப்புறம் உங்களுக்கு execution ரொம்ப important, very important. இதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் see, when you are learning prospecting techniques, when you are learning how to go out in the market and sell, இத போய் நம்ம வந்து டைரக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா உங்களுக்கு ரிசல்ட் டபுள் ட்ரிபிள் 4 டைம்ஸ் ஆகும், right? So let us start this session, today's session, right? So what are the learning? இன்னைக்கு learning என்ன இருக்க போறதுன்னா, first வந்து என்னன்னா who is a prospect, கொஞ்சம் பேசிக் லெவல்ல நம்ம போறோம். அப்புறம் நம்ம வந்து we'll go in the advanced level. What are the benefits of prospecting? What are the various methods of prospecting? How to build a sales pipeline? How to build a sales pipeline? Then we will see a product, a concept, and a combination, right? So some of you must have been knowing the prospecting method. நிறைய பேர் prospecting method நல்லா பண்றார். ஆனா ஒரு புது டெக்னிக்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம், இத ஒரு டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல போட்டு நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு, right? Wherever you are in the world, suppose you are in Chennai, whether you are in Kerala, whether you are in Mysore, whether you are in Hosur, whether you are in Tamil Nadu, wherever it is, you can easily use this strategy, right? Maybe the language might be different, otherwise in the strategies எல்லாருக்கும் காமனா தான் இருக்கும். So நீங்க வந்து இந்த strategies எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இல்லனா இது வந்து this will work only in Bombay or this will work only in Chennai தான் ஆகும், இல்லனா பெங்களூர் தான் ஆகும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. எங்க வேணா any part of the world you are, this particular methods are common and this will be very useful. Okay, first of all, congratulations to all of you that insurance selling வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க. insurance நம்ம செல் பண்ணணும், it's very tough job. I really admire and really I'm happy that you have joined this beautiful industry of insurance, because insurance selling is not easy. Sales itself is not very easy. அதுவும் insurance selling ரொம்ப கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும். பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து சேல்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ஸ்டெப் த்ரூவா பண்ணனா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒரு சேல்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ வாட் ஐ எம் ஷோயிங் யூ இன் த ஸ்கிரீன் நவ் இஸ் கால்ட் அஸ் சேல்ஸ் ப்ராசஸ், ரைட்? சேல்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. சேல்ஸ் ப்ராசஸ் மீனிங் என்னன்னா, நம்ம வந்து எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் அவர் சேல்ஸ் வி ஆர் டூயிங் இட் இன் n நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see here around 7 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம இந்த 7 months ட்ரைனிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த 7 month ட்ரைனிங்ல நம்ம வந்து இதை வந்து 7 ஸ்டெப் நம்ம கவர் பண்ண போறோம் இன்டைரக்ட்லி. பிளஸ் we will also learn something called as segment selling and we will also learn the concept and combination, right?
So it's going to be a beautiful, energetic session. நீங்க வந்து pen, pencil, paper எல்லாம் வச்சுட்டு ப்ராப்பரா நோட்புக் எல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க, because this is something which is going to be exciting, and I'm sure you can easily do around 15-20 policies. Have a big goal and target. Big goals can reach you your targets very easily, correct? So first part enna prospecting and qualifying. So if you are talking about sales, today we are talking about sales. இன்னைக்கு வந்து நம்ம selling na வந்து first ஆரம்பிச்சோம்னா immediate first thing enna we need to have customers எங்க இருந்து கிடைப்பார், that is called as prospecting. Very important, prospecting. and அதை qualify பண்ணனும். எல்லாரும் உங்களை ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருக்கும் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு குவாலிஃபைங் பண்ணணும். குவாலிஃபைங்னா நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல. ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஒரு தடவை ப்ராஸ்பெக்டிங் உங்கள்கிட்ட ஒரு 1000 நேம், 2000 நேம், 3000 நேம், 5000 நேம்ஸ் அப்படி வந்து உங்க டெஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா பிளானிங் த சேல்ஸ் கால். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சேல்ஸ் காலை நல்லா பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்புறம் போய் தேர்ட் அப்ரோச் அப்ளை பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்ரோச்சிங் த ப்ராஸ்பெக்ட். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So we are going to all see all these things in all these sessions. It's going to be very interesting. Third step enna approaching the prospect. Customer ta poi நம்ம first time வந்து பேசுறோம், one on one call la பேச போறோம். என்ன பேசணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, என்ன டயலாக் போடணும், அப்புறம் திருப்பி அவர்கிட்ட எப்படி क्वेश्चंस கேட்கணும், இதெல்லாம் வந்து approaching the prospect ல வரும். இந்த approach நம்ம கிளியரா பண்ணனா customer will give you time for presentation. Very important. customer ஒரு தடவை டைம் கொடுத்தா உங்களுக்கு பிரசன்டேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும். நம்ம 3 பிரசன்டேஷன் பார்க்க போறோம். இந்த தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் மாடியூல் வில் பி சீயிங் தட் 3 கைண்ட் ஆஃப் பிரசன்டேஷன். பியூட்டிஃபுல்லா அந்த பிரசன்டேஷனை டயலாக் போட்டு கரெக்டா கான்ஃபிடென்ட்டா போட்டு நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் உங்களுக்கு வந்து மேபி யூ மைட் கெட் அப்ஜெக்ஷன் ஆர் யூ மைட் கெட் சம் பியூட்டிஃபுல் क्वेश्चंस which you have to negotiate and answer. So fifth step is basically on the negotiation and resistance and objection handling. I'm sure if you cross this fifth step உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் as closing, confirmation and closing the sale. And this is very important because எதுக்குன்னா இந்த க்ளோசிங் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு வந்து பிசினஸ் க்ளோஸ் ஆகலன்னா உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்காது. Please understand, closing is equally important as prospecting. Prospecting எப்படி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரி closing the sales and confirmation of the sales is very very important. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா செவன்த் ஸ்டெப் வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம், ஃபாலோயிங் அப் அண்ட் த சர்வீசிங் அக்கௌண்ட். ஃபாலோ பண்ணிட்டு எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ are you all able to hear me properly? Just type yes and you are very excited. Type E. Y and E. Y ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணுங்க, அப்புறம் E டைப் பண்ணுங்க. எனக்கு ரெண்டு புரியும். Y means excited, Y means yes I can hear you, and E means I am excited to learn. Correct? Thank you. Y E கூட போடலாம் சேர்த்து. கார்த்திகேயன் சார், thank you very much. Please put your chat box so that we'll all interact very properly. A lot of people have logged in. Thank you. Okay, great. So the first step we talk about is what is prospecting. Iniki agenda enna what is. Thank you Rekha madam. So a lot of people are giving me good input. Rekha madam had very nicely put that input of putting off the camera so that sound வந்து நம்ம disturbance. So thank you very much. இந்த மாதிரி நீங்க feedback கொடுத்தானா so that we can able to improve our session. Yeah. So thank you very much Pooja Shri and other people, right? Okay. So prospecting na enna very important. I always believe in power of prospecting. நம்மளுக்கு வந்து பவர்ஃபுல் ப்ராஸ்பெக்டிங் இருந்ததுன்னா இன்னைக்குமே பிசினஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது, ரைட்? ஸோ ப்ராஸ்பெக்டிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் in the sales process. As I said, sales is a process. ஒரு process இருக்கு. அந்த process ஆரம்பிக்கிறதுக்கு first step என்னன்னா sales process. and first step என்னன்னா prospecting. அதுல என்ன இருக்குன்னா which consists of identifying potential customer, potential prospects. Basically prospectingல என்ன இருக்குன்னா basically நம்ம identify பண்றோம் potential prospects or potential customer. Okay, நம்ம கோல் என்ன? பேசிக்கலி ப்ராஸ்பெக்டிங் இஸ் டு டெவலப் அ டேட்டாபேஸ். நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ் கலெக்ட் பண்றோம் which is likely customer and then systematically communicate. நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு சிஸ்டமேட்டிக்கா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றோமோ, அப்புறம் எது கம்யூனிகேட் பண்றோம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ல இருந்து கரண்ட் கஸ்டமர் கன்வெர்ட் பண்றது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 10 பேர் மேபி ப்ராஸ்பெக்ட் ஆர் மே நாட் பி ப்ராஸ்பெக்ட். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அந்த 10 பேர்கிட்ட நம்ம ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு பொட்டன்ஷியல் லெவல்ல போய் நம்ம பேசி டேட்டாபேஸ் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட சிஸ்டமேட்டிக்கலி நம்ம பேசுறதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ல இருந்து அந்த கஸ்டமரை நம்ம ப்ராஸ்பெக்டிவ் அண்ட் கரண்ட் கஸ்டமர் பண்ணணுமோ
That is my entire process of prospecting, right? Idu pannathukku romba difficult. I can understand, I can really acknowledge with what you are trying to do. It's very tough job, I can understand. I'm again and again telling you, sales itself is a very tough, but insurance sales on the double tough illana illa. ஆனா நீங்க இந்த ப்ராஸ்பெக்டிங் ஸ்டெப்பை கரெக்டா நீங்க புடிச்சிட்டேன்னா, கரெக்டா எவ்ரிடே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராஸ்பெக்டிங் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சனா உங்களுக்கு ரிசல்ட் டக்குன்னு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் this is the step where most of the insurance advisor are struggling today, right? நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா அந்த ப்ராஸ்பெக்டிங் ஆக்டிவிட்டி எப்படி சார் ஸ்டார்ட் பண்றது, அது ஒரு பெரிய தலைவலியா இருக்கு. அந்த ப்ராஸ்பெக்டிங் ஆரம்பிக்கலன்னா நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப வேலை நிறைய இருக்கு, எப்படி நான் பண்றது, நான் என்ன பண்றேன் எனக்கே தெரியறது இல்லை. டெய்லி நம்ம டைம் மேனேஜ் பண்றது போது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், நம்ம ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்றோமோ இல்லையோ. அண்ட் பிலீவ் மீ, every industry or every company or every organization requires sales and everybody requires prospecting. Believe me, today Ratan Tata, who is running a big company, also requires a prospecting kind of a thing. Maybe their prospecting would be different. Ambani, Mukesh Ambani and Anil Ambani, they have a different prospecting. Your development officer has got a different prospecting. I have a different prospecting. You have a different prospecting. எல்லாருக்கும் prospecting is important. Maybe the method and the product would be different, but the prospecting that process is very, very important for our business. Okay, so that is our first step, right? So prospecting na basically என்னன்னா நம்ம ப்ராப்பர் ஸ்பெசிபிக் செலக்டிங் பண்றோம். ஒரு கஸ்டமரை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்றோம். பிகாஸ் ஐ டோல்ட் யூ, உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸே ஆகாது if you don't have prospect. You are everything with prospecting, but you are nothing without prospecting. So you will not be able to work. Maybe 2 or 3 days you can work other way, but உங்கள்ட்ட ப்ராஸ்பெக்டே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நாங்க வந்து எப்படி நம்ம வேலை பண்றது? இன்னைக்கு பாருங்க, உங்களுக்கு 100 பேர் 200 பேர் நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு 20 பேர் 50 பேர் ஜாயின் பண்றா. So that is basically of the prospecting, right? I might be talking to you another 10 times, 15 times, 20 times. So you have to pick up the best prospect out of the crowd. You don't know who's going to buy, who's not going to buy, right? So that is very, very important. நம்ம சேல்ஸ்ல வந்து ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்க முடியாது, இவர் எடுத்துப்பார் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, பட் ஒரு ஐடியா, ஒரு கால்குலேஷன் போடலாம், அவ்வளவுதான். But you should enjoy the prospecting with lot of reluctance. There might be resistance, there might be problem, there might be difficulty, there might be lot of other things, but still in spite of that beautiful options, நீங்க வந்து ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணிட்டே போனோம்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து 100% கேரண்டி வரும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ரெண்டாவது என்னன்னா, ப்ராஸ்பெக்டிங் இஸ் லைக் பெடலிங் பைசைக்கிள். It's like pedaling bicycle. The moment you stop, you will fall in this business, right? Lot of business have failed because they have stopped doing prospecting. They don't have sales, right? Aprom, very important thing to note is that the value of the value of the method increases as you move from the bottom to top. So when you have started this business, maybe your prospecting techniques would be different, right? Now you would be asking yourself, what is the right method or what is the best prospecting method? Inniki na vandu prospecting method correct ah pannana, what should I do, right? So right from the beginning, suppose if you are a new agent or maybe a 1 year or 2 year old agent, then probably you should start doing cold calling or maybe something like generating some kind of a database, right? You can do some advertisement campaigns, seminars, webinars in the mari pannalam. கொஞ்சம் வந்து அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருந்தனா maybe 5 years, 6 years, 10 years, 12 years in this business, professional reference, endorsement, client references, அப்புறம் high end client references நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் இப்போ. So how we can able to generate more things, that is very important. But before we go to the main step and how to do prospecting, let us understand, how do you qualify a person? How do you know this person can take? Suppose for example, இன்னைக்கு சுதாகரன் சார் இருக்கா, for example, I don't know whether சுதாகரன் sir can take policy or not. So I have 3-4 gigs. What is the first thing is, I should understand whether சுதாகரன் sir has got money, whether he has got authority, whether he has got need, and whether he has got a good health to take insurance policy. ஸோ இதை வந்து எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இதை வந்து யாரும் உங்களுக்கு வந்து டைரக்டா சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு பைசா இருக்கு, என்கிட்ட பணம் இருக்கு, அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கு, அது இருக்குது, யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. You have to really qualify them. That is what I told you. You have to have a qualifying criteria. ஸோ இன்னைக்குல இருந்து நீங்க யாரை வந்து ப்ராஸ்பெக்ட்னா ஒரு எழுத பொருள் லிஸ்ட், எழுத பொருள் இல்லைன்னா யாரும் பேச பொருளோ,
இந்த 4 ஐட்டம் இருக்கான ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. மணி, அத்தாரிட்டி, நீட் அண்ட் ஹெல்த். இந்த 4 ஐட்டம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸி டு குவாலிஃபை. அப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி நம்ம நீட் பண்ணிட்டு நீட் பேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பிக் பாலிசி ஆர் ஸ்மால் பாலிசி யூ கேன் ஏபிள் டு market and generate. But before that, if you are not meeting a person who doesn't have a money, who doesn't have authority, who doesn't have a need, who doesn't have a good health, நீங்க வந்து அவர்கிட்ட எவ்வளவு வேணா பேசினா சரி, இல்லைன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே கான்டாக்ட்ஸ் இருந்தா கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. Because these people will not able to give you any policy. So this is a very, very big challenge. Right? That is the first thing, MANH. If you are writing somewhere, please make it a note, right? So now let us go to the next part. Second part என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கா சார், ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணுங்க, ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணது இந்த பிசினஸ்ல நீங்க வந்து சர்வைவ் ஆக மாட்டேன், இல்ல இந்த பிசினஸ்ல உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்காது, இல்ல உங்களுக்கு நிறைய பணம் ஆன் பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்றதுக்கு இருக்காங்க. டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க, பிரான்ச் மேனேஜர் இருக்காங்க, ரீஜனல் மேனேஜர் ஒரு டிவிஷனல் மேனேஜர், ஓவர் இட் இஸ். Everybody talks about prospecting methods. Nobody talks about how to do prospecting. எல்லாரும் சொல்றாங்க prospecting பண்ணனும், very important, எல்லாம் important. ஆனா எப்படி பண்றது, that is a big story. இப்போ நீங்க வந்து எப்படி prospecting பண்றது, can I just know, few people can give it in the chat box that how are you doing prospecting today, or what are the prospecting method you are doing today? Please type in the chat box and tell me. இன்னைக்கு வந்து நீங்க prospecting பண்றதுனா எப்படி prospecting பண்றீங்க? Are you doing a survey? Are you doing an activity? Are you talking to the reference client? Are you talking to the same clients, existing customer? எப்படி பண்றீங்க? I just want 1 or 2 points so that we will able to understand. நிறைய பேர் வேதைகள் சொல்ற ரெஃபரன்ஸ் சார், ஓகே, based on service, okay, reference. எல்லாரும் ரெஃபரன்ஸ் தான் பேசிட்டு இருக்க. மார்க்கெட்டிங், how what marketing? Money sir, what marketing? Paruthi friends are saying friends, okay, you talk to your friends and your referral, okay. Saravanan sir is saying referral, okay. Relationship, very good. Arul Jyoti sir saying only and only relationship, okay. Free service camp activity portal, okay, wonderful. Stall activity, reference, okay, wonderful. Okay. So basically you are doing a database activity management where you will be getting more leads. What about others? Some people are not writing anything. Are they not attending? Come on, write it down fast. Social media, very good. Saravanan sir is saying social media. Friends to friends, some people are giving some references from friends to friends. Very good. What about others? Ramlingam sir, thank you. What about others? Come on. நிறைய பேர் இருக்கா, ஒரு 30-35 பேர் இருக்கா. எல்லாரும் இதுல ஒரு பாயிண்ட் எதுனா புரிஞ்சு நமக்கு என்ன பண்றோம் ப்ராஸ்பெக்டிங். Come on, fast, no problem. We've got some time. Daily meeting 5 people, okay, wonderful. Gandhiji, daily calling பண்றோம். Very good, Diyaji, thank you very much. You're doing daily calling. References, Mukhi sir is saying reference நிறைய பண்றோம். Very good. ஆனா உங்களுக்கு actually reference நிறைய கிடைக்கிறதா? That is very important question. If I'm telling door to door activity, very good. If I'm telling I'm working on reference, உங்களுக்கு what type of reference to the customer give? Do you think customer is happy to give you reference? Saravanan sir is saying cold calling, cold canvassing. Very good. A lot of people are saying good. I'm very happy. இது பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து நிறைய டெக்னிக் நான் தர போறேன் நான், நீங்க டோன்ட் வரி. ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம பார்க்கலாம் என்னன்னா referral reward program. I don't know how many people have heard this. I'm again going to repeat. This is going to be very powerful prospecting technique I'm talking about. Referral reward program. Let's understand this term correctly. First இந்த term நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்டா கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். ரெஃபரல்னா உங்களுக்கு யாரோ ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஓகே. ரிவார்டுனா அது ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரிவார்டு இருக்கு. ப்ரோக்ராம்னா ஒரு மாதிரி கான்டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதை வந்து ரெஃபரல் ரிவார்டு ப்ரோக்ராம்ல வந்து நீங்க யார்கிட்ட போய் யூஸ் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து ஒரு நியூ பாலிசி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து 10 பேரை யாரை மீட் பண்ண போறேன்? உங்க எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் போய் மீட் பண்ண போறீங்க, கரெக்டா? ஸோ உங்க எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமருக்கு நீங்க வந்து ஃபோன் போட்டு நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, சார் ஒரு ரெஃபரல் ரிவார்டு ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு, ஐ வாண்டட் டு மீட் யூ ஃபார் 10 minutes, ஒரு 10 நிமிஷத்துக்காக உங்களுக்கு டைம் வேணும். Can I come down today evening or tomorrow morning at 11 o'clock? Is it okay with you? இன்னைக்கு 6 மணிக்கு இல்ல நாளைக்கு 10 மணிக்கு வரலாமா? அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் கேட்டு நீங்க வந்து ரெஃபரல் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம் பத்தி உங்க கஸ்டமர்கிட்ட பேசுறேன், ரைட்? உங்க கஸ்டமர் கேட்கிறார், என்ன சார் வாட் இஸ் திஸ் ரெஃபரல் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம்? இல்ல சார், இது எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்காக நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றேன், உங்களுக்கு ஒன்னும் பாலிசி கூட காமிக்க மாட்டேன், ஆல்ரெடி நிறைய பாலிசி நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கேன்,
ஆனா ஒரு ரெஃபரல் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம் பத்தி மட்டும் ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லைன்னா 10 நிமிஷம் பேசணும். கேன் ஐ கம் டவுன் டுமாரோ அட் 11 o'clock சார்? அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை. நீ பாலிசி வந்து எனக்கு சொல்லனா பரவாயில்ல, நீ வந்து டைரக்டா வந்து என்ன மீட் பண்ணு, நாளைக்கு 10 மணிக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கஸ்டமர் ஓகேன்னு சொன்னா சொல்ல, உங்க அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ். நவ் யுவர் அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஓவர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Go step by step. See, when you go step by step, your success is guaranteed. But when you directly jump, when you directly don't follow the steps, you will start failing in that, right? So first step enna customer appointment eduthunga. That is the first step. I am talking about existing customers, somebody like 200, 300, 400 customer irukkaravanga ellarku or appointment kettu neenga referral reward program vandu na vandu pesanum sir. Second step enna இந்த மாதிரி ஒரு pre paid voucher இருக்கு. This is called as gift voucher or advance voucher. இதுல என்னன்னா பணம் நீங்க வந்து போட்டு இந்த வவுச்சரை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், ரைட்? இந்த கவனமா கேளுங்க, இந்த வவுச்சரை டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் போய் கொடுக்க கூடாது கஸ்டமர்ட்ட. खाली காமிக்கிறதுக்காக இந்த வவுச்சர் எடுத்துக்கிறோம். லெட்ஸ் டேக் an example. நீங்க பிக் பஜார்ட்ட போய் 300 or 500 rupees கட்டி உங்களுக்கு ஒரு வவுச்சர் கிடைக்கும். ஃபியூச்சர் குரூப்ல இருந்து ஒரு வவுச்சர் கிடைக்கும், பிக் பஜாரோட வவுச்சர் கிடைக்கும், ரைட்? இந்த வவுச்சர் வந்து ஃப்ரீனா கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த வவுச்சர் எடுத்துட்டு போய் அங்க போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணா ஒன்னும் கட்ட வேண்டாம் பணம். ஸோ பேசிக்கலி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃப்ரீ வவுச்சர் வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போறீங்க. ஆனா அதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துருச்சு, செகண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீபெய்டு வவுச்சர் உங்களுக்கு வந்து எல்லா கடையில கிடைக்கும். பெரிய பிக் ஸ்டோர்ஸ்ல, பிக் பஜார், அமேசான், ஷாப்பர் ஸ்டாப், ரிலையன்ஸ் கேம்ப், ரிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட்ல, அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும். You have to go there and pay and get that amount of voucher. Okay, so let's take an example. நீங்க ஒரு 1000 ரூபாய் இல்ல 2000 ரூபாய் வவுச்சர் வந்து அமேசான் கார்டுல இருந்து amazon.com போய் கூட நீங்க ஆர்டர் பண்ணலாம். அந்த கார்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும், ரைட்? அதுல வந்து ஒண்ணு பே எக்ஸ்ட்ரா பண்ண வேண்டாம். ஒன்லி 2000 rupees பே பண்ணா ஒரு 2000 rupees கார்டு கிடைக்கும். எவ்வளவு பே பண்றோம் அவ்வளவு கார்டு கிடைக்கும். ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக சொல்றேன். நீங்க வந்து அமேசான் கிஃப்ட் கார்டு வந்து வெப்சைட்ல இருந்து அமேசான் கிஃப்ட் கார்டு ஒரு 2000 rupeesக்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணா அந்த கிஃப்ட் கார்டு உங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் இதை ஒன்லி காமிக்கணும், ரைட்? சப்போஸ் அவருக்கு நெக்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்த கஸ்டமர்னா அந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும், சார் தேங்க்யூ வெரி மச், நீங்க டைம் கொடுத்துருக்கீங்க, நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பேசுறதுக்கு வந்திருக்கேன். ரெஃபரல் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வந்து LIC ஹேஸ் given this referral reward program to all our existing customer, அதுக்காக நம்ம பேசணும். ஓகே, ஸோ கஸ்டமர் சொன்னா அது சொல்லு, நேற்று கூட நீ அதை ஃபோன்ல தான் அதான் சேம் பண்ணுது, அதுக்காக அவங்களை கூப்பிட்டு என்ன இருக்கு சார் சொல்லுங்க, வாட் இஸ் திஸ் ரெஃபரல் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க, அப்புறம் அந்த பேக்ல இருந்து இந்த அமேசான் கிஃப்ட் கார்டு இருக்குல்ல, நீங்க 2000 ரூபாய் கார்டு எடுத்துன்னு போயிருக்க இல்லையா, அந்த கார்டை மட்டும் காமிங்க, கொடுக்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் கிவ் இட். ஐ வில் ரிப்பீட் அகைன், அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கெட் கன்ஃபியூஸ். இது கொடுத்துட்டு வரணும், கொடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் வேலை ஆகப்படுது. இது ஒன்லி காமிக்கணும், சார் பாருங்க இந்த மாதிரி 2000 ரூபாய் கார்டு உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது, இது வந்து ஃப்ரீ கிஃப்ட் கார்டு, இதை போய் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், என்ன வேணும் அமௌண்ட், அப் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் 2000 rupees. ஆனா இந்த கிஃப்ட் கார்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு 3 ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்புறம் அந்த 3 ரெஃபரன்ஸும் கன்வெர்ட் ஆகணும். கன்வெர்ட் ஆனோம்னா பாலிசி எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வந்து கார்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். சிம்பிள், ரைட்? அதுக்கெல்லாம் டைம் வந்து என்னன்னா ஒரு மாசம் ஆகும். ஆக்சுவலி 1 month ஆகும். அப்படி ஒரு டைம் பீரியட் நம்ம வாங்கிக்கணும். இதுக்கு 1 monthனா இந்த 3 பாலிசி வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம், இந்த 3 பாலிசியோட கூலிங் பீரியட், கேன்சலேஷன் பீரியட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கார்டை போய் நம்ம கமிஷன்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கார்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி போய் கொடுக்கலாம், right? So the beautiful idea, I'm telling you, all the big MDRT COTs are following this kind of a referral reward program. அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெஃபரல் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம் நீங்க வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நியூ ப்ராஸ்பெக்ட் வேண்டவே வேண்டாம். உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 200, 300, 400 நேம்ஸ் இருக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரோட நேம் இருக்கா, எல்லாரும் 3, 4, 5 ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலா உங்களோட 1000, 2000 people will go. That is called as power of prospecting. So you should know, if you are doing it, great, continue that. If you are not doing it, start from today. நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2000 rupees or 1000 rupees தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது கார்டை போய் ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கணும். ஒரு 100 எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்கிட்ட போய் நீங்க காமிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வரும். 4 3 ரெஃபரன்ஸ், 2 ரெஃபரன்ஸ் வந்தா கூட உங்களுக்கு 200 300 ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஆல் குட் கஸ்டமர்ஸ், and they are ready to buy insurance because somebody has given you the reference. Okay, so suppose sometime the customer will say, I don't know anybody, na ipa enge the reference kodukadhu. So you tell them, sir, you have got personal references, you have got social references, you have got occupational people whom you know to them. So இந்த மாதிரி நீங்க வந்து யாரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வரணும்னா டெஃபினெட்லி எனக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் கேட்கறதுக்குலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா இருக்கு.
நீங்க டைரக்டா போய் ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க சார், எனக்கு 2 பேர் கொடுங்க நேம் கொடுத்தோம்னா he will not give you reference. Even if you give you reference, he will say don't tell my name. என்னோட பேர் சொல்லுங்க, நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேனா டைரக்டா நீங்க கேட்டனா. ஆனா ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தானா definitely he will take more interest. Okay, so that is an advantage of client referral model. அப்படியும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஷீட் எடுத்துன்னு போங்க. இந்த 2 ஷீட் நான் அனுப்பிச்சுடுறேன் உங்களுக்கு. டோன்ட் வரி, I am going to send you everything, all PPT I am going to send you. Right, so you can list down his doctor's name, personal reference, best friends, greeting card, all good friends, professionals known to him, right, neighbors, family, friends, circle, all these people. So இந்த மாதிரி நீங்க ஐடியா கொடுத்தனா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இதே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100-200 நேம்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸிலி வந்துடும். சி உங்க ஐடியா என்னன்னா, இந்த டோட்டல் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு 20-15 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போறீங்க. அந்த 15 பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க ஒரு 5 பாயிண்ட்ல கூட நீங்க வேலை பண்ணனா அதுல வந்து ஒரு 100-300 ரெஃபரன்ஸ் கூட நீங்க டேட்டா பேஸ் கூட நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணனா உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா ஒரு 1000 நேம்ஸ் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். இந்த பேசிக் ஐடியா என்னன்னா, அசைன்மெண்ட் நான் இன்னைக்கு என்ன கொடுக்க போறேன்னா, you need to actually collect 1000 prospect in the next 2 months. May, June, July. மே நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ மே அண்ட் ஜூன்ல வந்து உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 1000 நேம்ஸ் இருக்கணும். ஸோ தட் நீங்க வந்து ஜூலைல இருந்து நல்லா சேல்ஸ் பண்ணலாம். Plus you should also sell policy to the people whom you know, right? For reference கொடுத்ததுன்னா அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணலாம், இமீடியட்டா போய் மீட் பண்ணணும், right? So that is how you have to really tell it. Number 2 is whenever you are getting more database, suppose உங்கள்ட்ட ஒரு 300, 400, 600, 500 பேர் இருந்ததுன்னா எப்படி போய் நம்ம டேப் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா சர்வே ஃபார்ம்னு இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். நார்மலி நீங்க சர்வே பண்ணும்போது people are not interested to write your survey. இப்போ வந்து நீங்க போய் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல இல்லைன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதுல போய் நீங்க சர்வே ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணா வேண்டாம் சார், சர்வே ஃபார்ம் வேண்டாம், நிறைய ஃபில்அப் பண்ண நிறைய பேர் ஃபோன் போட்டு தலைவலியே வேண்டாம் சார், தலைவலியே வேண்டாம்னு ஃபில்அப் பண்ண மாட்டான். ஆனா அந்த சர்வே ஃபார்ம் கூட நீங்க வந்து ஒரு ஸ்மால் கேக், இந்த மாதிரி 5 ரூபா கேக்கை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணிட்டு அந்த சர்வே ஃபார்மை வந்து நீங்க ஃபில்அப் பண்ண கொடுத்தானா ஈஸிலி அவர் ஃபில்அப் பண்ணுவா. பிகாஸ் they will like to have this cake with you. So anybody, if you are giving some item, with along with that survey form, importantly on the survey form la ella irukku. So the customer will also fill everything. Enna evla insurance policy irukku, existing agent irukara, enna irukku, the survey form ungalku anchuren. Don't worry, I will send you the survey form. See, I am going to give you PPT, I am going to give you recording, I am also going to give you some materials which you can use it. Ana ore promise enna na, are you all promising me that you are going to execute, yes or no? Just type in the chat box, yes, please. Ellarum type pannungo yes or no in the chat box, please. Yes, only Panduruthi sir has done only. What about Gandhiji? Yes, very good. Yes, Shankarji, just type yes in the chat box. Yes, absolutely, I am very happy. See, why I am asking question is, then time only I can understand whether you are listening or whether you are seriously enjoying your Saturday. Thank you very much. Diyaji has really put a hand up, right? நீங்க வந்து டைப் பண்ணதுக்கு சோம்பேறித்தனா இருந்து போரா இருந்தாலும் நீங்க வந்து அந்த இது கூட யூஸ் பண்ணலாம், எமோஜி இருக்கு, அது யூஸ் பண்ணலாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா இது பண்ணது கூட யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். So I will come to know who has put what. Okay, thank you very much. Everybody has written it, right? So don't be very ignore it. Just try to see what I'm trying to say. So methodology, and your mind should be very sharp. Awareness இருக்கணும். எப்படி நான் யூஸ் பண்ணது, இந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி டூலை எந்த கஸ்டமர்ட்ட போகணும், எப்படி போகணும், எப்ப போகணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்றதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்புறம் உங்க ரிசல்ட்ஸும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம பேசிக் ஐடியா என்னன்னா, நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராஸ்பெக்ட் வேணும். ஒரு 10 பேரை வச்சுட்டு ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து பெரிய பிசினஸ் பண்ண முடியாது. Suppose your target is that I want to do 100 policy, or I want to become an MDRT, or I want to regularly put 50 policies alternate months la வந்து எனக்கு 50 policy போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்றதுன்னா ரெகுலர் ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I can understand prospecting is very difficult, prospecting is very boring, prospecting is very sad to do that. I can understand that, but if you do that, believe me, your life will be very different. Okay, so always give something when you are doing a survey. Now vechkongo, any time நீங்க வந்து சர்வே பண்ணதுக்கு ஆரம்பிச்சனால சர்வே பண்ணதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணனா ஒரு கடையில போய் 5 ரூபா 10 ரூபா இந்த மாதிரி ஸ்மால் கேக் கிடைக்கிறது, 5 ரூபா கேக் கிடைக்கிறது, அதை வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். மூணாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், some people said that they are doing cold calling
or they are doing cold canvassing. Cold canvassing na, cold calling na, you are meeting unknown customer. You are meeting unknown customer. Unknown customer na எனக்கு customer பத்தி தெரியாது. யார் customer, எப்படி ஏஜ், எடுத்துப்பாரா எடுத்துக்க மாட்டாரா, இல்லைனா என்ன சொல்ல போறேன்னா அது மாதிரி ஐடியாவே கிடையாது. ஆனா you should have a habit of communicating with strangers. Strangers ஓட வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 2, whenever you are meeting a stranger, suppose நீங்க பஸ்ல போறீங்க இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது எங்க வெளியில போயிட்டு இருக்கின்ற அப்போ வந்து கார்டு வந்து ரெகுலரா வச்சுக்கோங்க. ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் கார்டு, விசிட்டிங் கார்டு ரொம்ப ஹேண்டி இருக்கும். ஹேண்டினா வந்து கையில இருக்கணும், சும்மா தேடிட்டே இருக்கக்கூடாது. அண்ட் யூ ஷுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் த நம்பர்ஸ் வித் பீப்புள் அன்னோன் பர்சன் ஹூம் யூ மீட்டிங். சும்மா ஒரு கன்வர்சேஷன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும். சார் இந்த அட்ரஸ் எங்க இருக்கு சார், சார் இந்த ஸ்கூல் பின்னாடி வந்து ஒரு சர்ச் இருக்கு, அந்த சர்ச் எங்க சார், உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சர்ச். திருப்பி நீங்க ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, கம்யூனிகேட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் அட்ரஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லை சார் உங்க ஷர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வெரி குட், தேங்க்யூ வெரி மச், மை நேம் இஸ் ராமலிங்கம், திஸ் இஸ் மை கார்டு, சார் எனி டைம் யூ வாண்ட் எனி திங் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு திருப்பி ஃபோன் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ அப் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட் பிச் வந்து நம்ம கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கணும். ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ கேன் அப்ரிஷியேட் அபவுட் their dress, their language, their smile, the way which you are interacting, the way which they are helping out. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் தோன்றது, இதை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம்னா அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு நீங்க கார்டு இமீடியட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். ரைட், ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபாலோ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை உங்களுக்கு கார்டு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம், ஒரு தடவை உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு பிச் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம், எல்லா டீடைல்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ஒரு ஃபாலோ வந்து நீங்க எடுத்துக்க முடியும். ஸ்ட்ராங் ஃபாலோ பண்ணா என்ன ஆகும்னா உங்க ரெகுலரா உங்க டச்ல இருக்க முடியும். அப்புறம் நீங்க வந்து அதை ரீகலெக்ட் பண்ணலாம். எப்படி நீங்க உங்களுக்கு அந்த கார்டு கிடைச்சிருக்கோ, சப்போஸ் யூ ஆர் மீட்டிங் சம்படி இன் த ஸ்டேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்ரஸ் கேட்கும் போது நீங்க ஸ்டேஷன்ல ஒரு அன்னோன் கிளைண்ட்டை நீங்க மீட் பண்ணி, ஓகே, அப்புறம் கார்டு கொடுக்கும் போது நீங்க வந்து சும்மா ஒரு ஸ்மைல்ல சொன்னீங்க சார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும், உங்க ரெட் ஷர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கார்டு கொடுக்கும் போது நீங்க கொடுத்துக்கணும். திருப்பி நீங்க வந்து ஒரு டூ டேஸ் ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட வந்து அந்த பாயிண்ட்ல நீங்க திருப்பி வரணும். சார் நான் ஞாபகம் இருக்கேன், நம்ம ஸ்டேஷன்ல மீட் பண்ணோம், நீங்க ரெட் ஷர்ட் போட்டு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Customer will like about their appreciation. Please understand. Whenever I am talking to somebody, I always recollect what is their name and when did we meet them. Right? Suppose if I am meeting Arul Jyoti sir, or if I am meeting Ramalingam sir, or Rika madam for that matter, I will recollect what they had said earlier. Ada patient, ada vechund as a reference point vechund number one பேச முடியும். So that is a beautiful level of activity. At least you should do in a week at least or 15 calls on direct calls. Whether you like it or not, you have to have a direct calls. That's very important. So fourth number போகலாம், activity based property. நிறைய பேர் வந்து கேம்ப் போடுறாங்க, பிளட் கேம்ப் போடுறாங்க, இல்லைன்னா சர்வீஸ் கேம்ப் நிறைய பேர் இப்போ போட்டிருந்தாரு. ஒரு 2-3 people had told that we are doing lot of activity based. Yes, absolutely. See, you can approach different corporates. I don't know which part of India you are. ஆனா எல்லா இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கார்பரேட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஹெச்ஆர்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ரைட்? நீங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜர்கிட்ட போய் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணணும். சார் ஹெல்த் அண்ட் வெல்த் கேம்பெயின் பண்ணணும், டாக்ஸ் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் பண்ணணும், எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிரசன்டேஷன் இருக்கு அது காமிக்கணும், ஆர் குரூப் மெடிக்ளைம் பத்தி நம்ம பேசணும். இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு நீங்க போய் ஹெச்ஆர்கிட்ட போய் பேசினா ஹெச்ஆர் பீப்புள் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ some time for a presentation. Take your development officer, take your your development officer, your branch by somebody. See, look at here. Now this guy is Kamlesh Agarwal, who is a development officer at Bombay. Okay, development officer. This guy is Shashi Mehta. He is basically an advisor and agent with LIC, and these two people are is a staff member. They are also agent, but they are working under Shashi. So you have to know how to approach. Look at their dress code, look at their campaign, look at their connection, look at what they are doing. Presentation eppadi pananum. When you improve on your presentation, your sales will automatically go. Your presentation improve achuna, your sales will automatically go to the second level. So ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் பாருங்க. இப்போ கூட உங்க எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரோட லிஸ்ட் நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல பாருங்க ஏதாவது ஹெச்ஆர் மேனேஜர் யா ஹெச்ஆர் குவாலிஃபைடு பர்சன் இருந்ததுன்னா அவர்கிட்ட டைரக்டா போய் நீங்க பேசலாம். சார் நீங்க பாலிசி ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு உங்க கம்பெனில ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுத்தோன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் மாதிரி பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் கொடுங்க சார், எனக்கு லெட்டர் வேணும்,
சார் இந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜர் இப்படி சொல்றா, என்ன சொல்றது, ஏதாவது உங்களுக்கு query இருந்ததுன்னா நீங்க டைரக்டா எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல போட்டு பண்ணலாம். ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஐ வில் பி இன்டராக்டிங் வித் ஆல் ஆஃப் யூ த்ரூ வாட்ஸ்அப். டோன்ட் வரி. அப்படி ஏதாவது வேணும்னா நான் ஃபோனும் பண்ணுவேன், அப்படி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க ஃபோன் பண்ணலாம், நான் பிஸியா இருந்தாலும் நான் ஃபோன் பண்ண எடுத்துக்க மாட்டேன். அதர்வைஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ ஃபீட்பேக். மை டீம் வில் ஆல்சோ கால் யூ. வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், எனி ப்ராப்ளம், சேலஞ்சஸ் இருக்கா, ஏதாவது இருக்குன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து பேசிட்டே இருப்பார். நானும் பேசுவேன். ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் மோர் அட்வான்டேஜ். ஐடியா இஸ் தட் யூ ஷுட் கெட் மோர் லீட்ஸ். So should I communicate with you or should I not communicate with you? Say yes or no. If you say don't call me sir, no, don't disturb me, I will not call you. If you say no, you communicate with me sir, I would like to have your support. வந்து அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட பேசினா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், டேட்டாபேஸ் இம்ப்ரூவ் அப்படி இருந்ததுன்னா I will talk to you. So what is your suggestion? Should we talk or should we not talk? Kanakumar sir is saying yes, I need to talk. Okay, very good. What about others? Others are saying yes or no. Okay. Okay, talk. I'll talk. Don't worry. I know. I'll speak to them because I'm interested in your growth. Understand? See, you need to be talking to only those people who are interested in your growth. Otherwise, there's no point, right? Thank you, Ved sir. I'll talk to you. I'm sorry, Ved sir is trying me every time. I'm busy or something, but I will definitely talk. Don't worry, Ramalinga sir. I'll talk to you. எல்லார்ட்டும் பேசுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனால் டைம் எடுத்துட்டு டெஃபினெட்லி நான் பேசுவேன். ஏதாவது உங்களுக்கு கேம்பெயின் பத்தி ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு ஹெச்ஆர்ல எப்படி பேசணும், லெட்டர் வேணும் சார், எப்படி மெயில் அனுப்புறது சார், எப்படி இது பண்றது, அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஏதாவது தேவை இருந்ததுன்னா இம்மீடியட்டா நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஐ வில் கால் அப் அண்ட் ஐ வில் கன்ஃபார்ம் வாட் யூ கேன் டூ அட் தட் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட். ஃபிஃப்த் என்னன்னா, இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டா எப்படி பண்ணலன்னா, சொசைட்டில போய் நிறைய அபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, பிக் அபார்ட்மெண்ட்ஸ், பிக் சொசைட்டிஸ் இருக்கு. அங்க போய் ஒரு டிராயிங் காம்படிஷன் மாதிரி நம்ம ஒரு பர்மிஷன் எடுத்துக்கலாம். சில ஃபெஸ்டிவல் அக்கேஷன்ஸ்ல நிறைய பேர் பண்றா, கணபதி சதுர்த்தி, அது இதுன்னு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பண்றா. இன்னொரு என்ன பண்ணலன்னா, இன்னொரு ஒரு பெரிய ஏஜென்ட் நம்ம அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்த பாம்பேல ஒரு பெரிய ஏஜென்ட் பேசிட்டு, சார் நீங்க எப்படி ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்றேன்? சார் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா, வாரத்துக்கு 3 தடவை இல்ல 4 தடவை நான் பெட்ரோல் பம்ப்ல போய் நின்றுட்டு இருப்பேன். பெரிய பெட்ரோல் பம்ப்ல. அந்த பெரிய பெட்ரோல் பம்ப்ல போய் நான் வந்து எல்லார்ட்ட சர்வே ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ண மாட்டேன். only people who are putting above 5,000 petrol, யாரு 5,000 இல்ல 5,000 மேல வந்து பெட்ரோல் போடுறாரோ ஒன்லி அவர்கிட்ட போய் நான் சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு சர்வே ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணிருப்பேன். இந்த மாதிரி நான் ஆக்டிவிட்டி ஒன்லி 2 hours தான் பண்றேன். எவ்ரி வீக்ல ஒரு 3 நாள் இல்ல 4 நாள் பண்றேன். பேசிக் ஆப்ஜெக்டிவ் எனக்கு என்னன்னா, டு கலெக்ட் மோர் நம்பர்ஸ், மோர் டேட்டா. as simple as that, ரைட்? அப்புறம் வந்து he is very clear, he is saying I don't sell. நான் வந்து அங்க போய் செல் பண்றதை பார்க்கல. only my focus is numbers. எனக்கு நம்பர்ஸ் நிறைய வேணும், ரைட்? And we should also ensure that we collect at least 50 names a week. ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம வந்து போய் இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து ஒரு ஹை HNI ப்ரொஃபைல் டேட்டாபேஸ் வரும். இல்லைன்னா எல்லாரும் 5,000 ரூபாய் 1,000 ரூபாய் பெட்ரோல் எல்லாம் போட்டோம்னா பாருங்க, database is very superb database, right? And keep updating your database. You should know from where you have got the database so that you can able to, நீங்க வேணும் ஒரு நோட் புக்கே பண்ணுங்க, தனியா நோட் புக் பண்ணுங்க, only database for prospecting activity, right? So that is my 5th point. 6th point என்னன்னா, நீங்க உங்களுக்கு எல்லா டேட்டாபேஸ் கிடைக்க போகுது. இப்போ நீங்க ஆக்டிவிட்டி பண்றீங்க, கார்பரேட் ஆக்டிவிட்டி பண்றீங்க, இல்லைன்னா நீங்க வந்து பெட்ரோல் பம்ப்ல ஆக்டிவிட்டி பண்றீங்க, சர்வே பண்றீங்க, இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய நேம்ஸ், உங்கள்கிட்ட நிறைய நேம்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எவ்ரி வீக்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 hours நீங்க வந்து எவ்ரி டே 2 hours or 3 hours நீங்க டெலிமார்க்கெட்டிங் பண்ணனா வெரி எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டிங். Now for doing a telemarketing உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கிரிப்ட்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே ஆஃப் டாக்கிங் டு த கஸ்டமர், ரைட்? ஸோ ஃபார் நீங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, மார்னிங் வந்து குட் மார்னிங்ல வந்து ஒரு 12 மணிக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். குட் மார்னிங் சார், மை நேம் இஸ் ஆனந்த் ராவ், ஐ எம் காலிங் ஃப்ரம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. That's very important. You should not say I'm calling from LIC. The moment you say I'm calling from LIC, phone வந்து வெச்சோடுவார். So that is the biggest problem. Number 2 is that practice before you make a call. What you have to say. That customer may be known to you, may not be known to you. First time you're calling, second time you're calling, whatever it is, practice நல்லா பண்ணுங்க. நிறைய தடவை இந்த மாதிரி practice பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும். இன்னைக்கு நான் 10 கால் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு 6 அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சிடும். பிகாஸ் நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்றேன். இன்னைக்கும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன். டெய்லி ஐ டூ டெலிகாலிங். பிலீவ் மீ, ஐ டூ இட் ஃபார் மை கம்பெனி ஆல்சோ. இந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சு நான் பாக்குறேன். சார், குட் மார்னிங், மை நேம் இஸ் ஆனந்த் ராவ், ஐம் காலிங் ஃப்ரம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஐ ஒர்க் இன் த ஏரியா ஆஃப் ஹெல்பிங் பீப்புள் அச்சீவ் தேர் ஃபைனான்சியல் கோல்ஸ். நான் வந்து பீப்புளோட ஃபைனான்சியல் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக நான் ஹெல்ப் பண்றேன்.
இந்த ரிகார்ட்ல கேன் ஐ மீட் யூ டுடே இந்த ஈவினிங் at 6 ஒரு நாளைக்கு வந்து 11 o'clock நம்ம பேசலாம் அப்படிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம 6 மணிக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு 11 o'clock பேச முடிக்கலாம். அப்படி இல்லை சார் எனக்கு வந்து வேண்டாம் சார், நீங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷனா இல்லை எங்கன்னா என்கிட்ட நிறைய பாலிசி இருக்கு சார். சார் தேங்க்யூ வெரி மச், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் உங்கள்கிட்ட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா பாலிசி இருக்கு. ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு பாலிசி ஆடிட்டிங் ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்கு விரும்புறேன். I want to give you a free policy auditing. Can I meet you today in the evening at 6 or tomorrow in the morning at 11? So if you're persistently or persuasively keep on pushing the customer will be happy to talk to you. ஆனா உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ், டொனாலிட்டி, எனர்ஜி, ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா நீங்க வந்து ஹலோ சார் எப்படி இருக்கு அப்படிலாம் பேசலாம், கஸ்டமர் வந்து 2 ஃபோனுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து பேசவே முடியாது. நார்மலி நம்ம என்ன பெரிய மிஸ்டேக் பண்றோம்னா, சார் குட் மார்னிங், my name is Anand, I'm calling from LIC. The moment you say LIC, உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை எப்படி கிடைக்கிறது, either he will keep the phone down or he will say எனக்கு வேண்டாம் சார், என்கிட்ட நிறைய பாலிசி இருக்கு, எனக்கு வேண்டாம், இப்பெல்லாம் வேண்டாம், இன்சூரன்ஸ்லாம் வேண்டாம் சார், நிறைய இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அவ்வளவுதான். பட் if you say I'm calling from Life Insurance Corporation of India, it makes lot of difference. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல பேசுறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உங்க வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும், செகண்ட் வந்து நீங்க எதுக்காக ஃபோன் பண்ணி, மூணாவது வந்து அப்பாயின்மெண்ட் புஷ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Correct? Go with the flow. Whatever he's saying, just listen to him. Or need generate panango, create an urgency of appointment. See, your basic idea is to get appointment. In case he's saying, no, no, நான் வந்து LIC பாலிசி எடுத்திருந்தேன், என்னோட ஏஜென்ட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது, அந்த ப்ராப்ளம் கேட்டுட்டு சார் சார் டெஃபினெட்லி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், இன்னைக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு இல்லை நாளைக்கு 12 மணிக்கு மீட் பண்ணலாமா. That should be the pitch, you should clear the query, whatever it is. And finally, you need to close the appointment. நீங்க க்ளோஸ் பண்ண அப்பாயின்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து இம்மீடியட்டா வேலை இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் லுக் அட் க்ளோசிங், டோன்ட் லுக் அட் ஆர்குமெண்ட். நிறைய பேர் வந்து பாலிசி எல்லாம் விற்கிறா, சார் என்கிட்ட நிறைய பியூட்டிஃபுல் பாலிசி இருக்கு, நான் வந்து எப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிச் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இன்னைக்கு ஏஜென்ட் எப்படி கால் பண்றான்னா பாருங்க, சார் குட் மார்னிங், மை நேம் இஸ் ஆனந்த் ராவ், நான் வந்து LIC இருந்து பேசுறேன், எனக்கு 2 நிமிஷம் பேசணும் சார் உங்கள்கிட்ட. அப்படி கஸ்டமர் ஓகே சார் சொல்லுங்க அப்படி சொல்லலாம்னா இமீடியட்டா ஏஜென்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் என்கிட்ட பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஜீவன் லாப்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து உங்களுக்கு 16 வருஷம் பே பண்ணணும், 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இவ்வளவு கிடைக்கும், நான் வந்து மீட் பண்ணி உங்களுக்கு பர்சனல் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமா சார். வேண்டாம் சார், எனக்கு வேண்டாம், எந்த ப்ராடக்ட் இது ஜீவன் லாப் வேண்டாம் சார், எனக்கு ஜீவன் லாப்ல வேண்டாம் சார், எனக்கு ஜீவன் லாப் நிறைய இருக்கு, இப்ப வேண்டாம் சார், நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம், 2 மாசம் கழிச்சு பார்க்கலாம், அப்படி வச்சுடுறாரு. So whenever you are talking to the customer, never talk about the product. The moment you talk about the product, customer will reject you. That is my guarantee. Because customer doesn't want product on the phone. You want only appointment over the phone. So appointment வந்து நீங்க focus பண்ணி கரெக்டா வச்சிருந்தா உங்களுக்கு கிளியரா இது கிடைக்கும், right? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து little bit we'll talk about digital marketing. We'll talk about digital marketing and how do we use technology. Today, if you don't use technology, you are outdated. You are not actually aligned with the market. நீங்க வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய பேர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றா, நிறைய பேர் டெக்னாலஜிக்கல் நியூ திங்ஸ் யூஸ் பண்றா, right? Somebody wanted some previous slide now. PPT கொடுக்க போறேன், எதுக்கும் திருப்பி நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு டெக்னாலஜினா இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் பாருங்க, ஃபேஸ்புக் பாருங்க, இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் டெக்னாலஜிஸ்லாம் பாருங்க, how we are connecting. I have not seen you, but I have not even listened to you, but you are paid for the session and you are attending, because that means the technology has got a lot of things to play, right? Why this is beautiful is because it is very fast. Why technology is so very much useful is because it is very fast. The time is taken is very, very fast. Time saving material. Economical. இன்னைக்கு வந்து இது காஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இன்னைக்கு போய் கஸ்டமர்கிட்ட மீட் பண்ணி பேசுறதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுதோ அது வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸிலி எக்கனாமிக்கல். இப்ப நான் இதே ட்ரைனிங் வந்து நான் வந்து சென்னையில வந்து இல்லைன்னா பெங்களூர்ல வந்து இந்த ட்ரைனிங் நான் பண்ணணும்னா இது வில் காஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 15,000-20,000 rupees per head. ஸோ இது ரொம்ப எக்கனாமிக்கல், ரொம்ப 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 எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிடும். ஸோ இன்டர்நெட் இருக்கும்போது, டிஜிட்டல் இருக்கும்போது ரொம்ப எக்கனாமிக்கா இருக்கு. 4வது வந்து ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு கிளியரா கிடைக்கிறது. இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கறதா இல்லையா, உங்களுக்கு புரியறதா இல்லைன்னு நீங்க எஸ் ஆர் நோன்னு இமீடியட்டா ஃபீட்பேக் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எனி டைம் ஆக்சஸ், you can upgrade and able to change yourself. So that is important. When you are changing yourself, when you are upgrading yourself, that means people really like you, right? So நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா ப்ராஸ்பெக்டிங். நம்ம இப்போ டிஜிட்டலி நம்ம பார்க்கணும்னா, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டேட்டா ஜென்ரேஷன் ஆர் டேட்டா எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும் அது பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்ம டிஜிட்டலி பார்க்கலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் மீடியால என்ன வருதுன்னா ஃபேஸ்புக் வருது. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும்
Facebook account. I'm sure everybody has got a Facebook account. If you don't have a Facebook account, please open a Facebook account. It's absolutely free of cost, right? Facebook a fundamental duty enna, it will try to join people. Today, if I don't know Ramalingam sir, and Jay Shankar sir is my friend, and Jay Shankar sir is also friend of Ramalingam sir. So if I say hi to Jay Shankar sir and I like his post, all my friends can see Jay Shankar sir. All Jay Shankar sir friends can see me also. So in the money connecting friends, in the connecting people regular, that is called as Facebook. And today, luckily, the Facebook is very free. Now, what all thing you can able to do in Facebook? Now, first, உங்க ப்ரொஃபைல் போட்டோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். நிறைய பேர் உங்க Facebook விசிட் பண்ணுவார். உங்க போஸ்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்க ப்ரொஃபைல் யாரு, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, எங்க இருக்கீங்க, எந்த மாதிரி போட்டோகிராஃப்ஸ், who are the follower, who are your friends, who all are your, உங்க போஸ்ட் எல்லாம் பாப்பாரு எங்கெங்க நீங்க வந்து. இப்ப நான் வந்து நிறைய அனலைஸ் பண்றேன். இப்ப நான் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சென்னையில வந்து ஒரு மீட் பண்ணணும்னா நான் அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸரோட கம்ப்ளீட் பயோடேட்டா வந்து எனக்கு கிடைச்சிடும். எப்படி கிடைச்சிடும்னா நான் ப்ரொஃபைல் பேஜ்ல போய் ஃபேஸ்புக்ல போய் அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் யாரு, அவர் எந்த மாதிரி அட்வர்டைசிங் கேம்பெயின் பண்றார், இல்லைன்னா எந்த மாதிரி இது பண்றாரு, இதெல்லாம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட். நீங்க லிங்க்டின்ல போனா அது பண்ணலாம். ஆனா ஃபேஸ்புக்ல உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ கோவால ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து எனக்கு மீட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. நான் வந்து அவரோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அவருக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு மெயில் டிராஃப்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சேன். அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவர் இமீடியட்டா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, இல்லை சார் உங்களுக்கு எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கிடைச்சது சார், எனக்கு தெரியும், நல்லாவே தெரியும், ஃபேஸ்புக்ல எனக்கு எல்லாம் டீடைல் கிடைச்சிடும் சார், நீங்க தேங்க்யூ, நிறைய நல்லா போட்டிருக்கு, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நான் அவர்கிட்ட போட்டேன். ஸோ he liked it very much. So when you got such a powerful content like Facebook, we are not using that. Okay. அப்புறம் ஃபேஸ்புக்ல வந்து எல்லாரோட அப்கமிங் பர்த்டே வருது. இன்னைக்கு யாரு பர்த்டே ஆயிடுதோ, இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பர்த்டே இருக்கும், நாளைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 20ஆம் தேதி இருக்கும், 25ஆம் தேதி இருக்கும், 30ஆம் தேதி இருக்கும். ஸோ ஆல் அப்கமிங் பர்த்டே, அப்கமிங் மீன்ஸ் ஆல் த பர்த்டே விச் இஸ் கோயிங் டு கம் இன் ஃபியூச்சர், அதோட லிஸ்ட், அதோட வந்து பேர் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ தட் நோட்டிபிகேஷன் போய் நீங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் நீங்க ஒரு பேஜை கிரியேட் பண்ணலாம், கிரியேட் ஆட் பண்ணலாம், கேம்பெயினை ரன் பண்ணலாம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்சூரன்ஸோட கேம்பெயின் போட்டு அதை ரன் பண்ணா உங்களுக்கு நிறைய பேர் லீட் அனுப்புறாங்க. உங்க வெப்சைட் இருந்தாலும் அந்த வெப்சைட்டை கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Number 4, you can form a group there. You can always form a group there. You can target the prospect. உங்களுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் வேணும் சென்னையில இருந்துன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் வேணும் மைசூர்ல இருந்துன்னா அங்கிருந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது, சப்போஸ் யூ வாண்ட் somebody from சேலம், உங்களுக்கு you want to know the HNI group from Salem, if it is there in the database, it will come. So you can target the prospect. Okay. Important உங்க ரோல் என்ன இருக்கணும்னா convert your follower to a prospect. How do you convert your follower? உங்க பாருங்க, ஒரு தடவை நீங்க ஃபேஸ்புக்ல நீங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும், இன்னைக்கு கூட உங்க ஃபேஸ்புக்ல இருக்குன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் பீப்புள் ஆட் பண்ணிட்டே போங்க. Look at their profile and then only add. Suppose if I send you a request, suppose if Ramalingam sir can have a request antana, Ramalingam sir can see my profile. If he feels this guy is good, he can add value to me, I will add him. Maybe future la vandu na prospect panna poren. So enna add pannadukku appuram Ramalingam sir group la vandu na poi add Facebook group la vandu na add pannadukku appuram now I have become his follower. Now he has to turn me into a prospect. Eppadi pannuvar? Ramalingam sir has to keep on telling me what kind of post, right? So how so for example, you identify MEP. Suppose on Facebook la or 5000 பேர் இருக்கா for example, வெச்சுக்கோங்க, 5000 people are there in your Facebook. Now you have to identify the most eligible person through profile. You have to understand who can become your prospective, right? அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுங்க, சார் ஐ ரியலி லைக் யுவர் ப்ரொஃபைல், பியூட்டிஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரொஃபைல், உங்க ப்ரொஃபைல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, நீங்க எந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல், எப்படி ப்ரொஃபஷனல் நீங்க பண்ற ஹெல்ப் பண்றீங்களா அந்த மாதிரி கேட்டானா ஒரு கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பி இன் டச் வித் யுவர் மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பர்சன், MEP. அதுக்கப்புறம் ஆட் அண்ட் அப்ரிஷியேட் த கமெண்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு போங்க. Slowly talk about your profile also. What are you doing? Whether you are an insurance advisor, whether you have got some achievement, whether you have been doing this, you are doing that. அந்த மாதிரி ஒரு டீடைலா ஒரு ஸ்லோலி டாக் பண்ணுங்க உங்க ப்ரொஃபைல் பத்தி. அப்புறம் உங்க நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் எப்படி இருக்கு அதை பத்தி பேசணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி யூ அப்ரோச் ஃபார் தட் அப்பாயின்மெண்ட். நீங்க டைரக்டா அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டானா மேபி ஹி வில் பிளாக் யூ இன் த பிளாக் லிஸ்ட். ஸோ ஒரு தடவை பிளாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அந்த ப்ரொஃபைல வந்து ஒன்னும் மெசேஜ் கொடுத்த கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதுக்காக தான் சொல்லுவோம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் போடணும். போஸ்ட் ரெலவெண்ட் கண்டென்ட். நீங்க எனி டைம் நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணனா ரெலவெண்ட் கண்டென்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்க.
what you want to say and what they are interested in. Very important. உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும், அப்புறம் அவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து லாக்டவுன்ல வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆட் நான் போட்டிருந்தேன். ஐ திங்க் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திருக்காங்க. இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் மணி டு மேனேஜ் 30 days ஆஃப் லாக்டவுன் with expenses and EMI, how will you manage next 30 years after your retirement? இது பேசிக்கலி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம்னா, உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு லாக்டவுன்லேயே 30 நாள்ல வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இஎம்ஐ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா, 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டஃபா இருக்கும். இன்னைக்குலேருந்து எனக்கு சொல்யூஷன் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் இதை வந்து யூஸ் பண்ண, நிறைய பேர் லைக் பண்ண, ஒரு 2000 people like this entire thing, correct? And then only I thought, okay, this could be everything. This was in the year 2020. 2 வருஷம் ஆயிடுது. அந்த 2 வருஷம் முன்னாடி this particular post had got almost 2000 plus likes. So imagine, these likes are very powerful likes. Understand? So what are the benefit of this process? You will draw more followers and more people. See, Facebook la enna basically ellam free ah irukku. Ellam free. உங்களுக்கு ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம். Make people to stay at your Facebook. Every day ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி புது shares பண்ணலாம். Help people to follow and share more posts for them. Make your follower into convert into an activer. So suppose நீங்க ஒரு யாரோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, அந்த 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 ஆளு வந்து எந்த மாதிரி போஸ்ட் போடுறாரு, எந்த மாதிரி போஸ்ட் வந்து இஸ் ரைட்டிங் இன் தி ஃபேஸ்புக், அது வந்து பாருங்க. ஃபைனலி the group will expand making your brand. Today suppose Ramalingam sir has put a post. Example சொல்றேன். Ramalingam sir வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கா, ஏதாவது ஒரு பர்த்டே போஸ்ட் போட்டிருக்கா, இல்லைன்னா இன்சூரன்ஸ் பத்தி ஒரு கேம்பெயின் பத்தி போட்டிருக்கா, ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கா. அந்த போஸ்டை நான் லைக் பண்ணா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு யூசர், ராமலிங்கம் சார் ஒரு யூசர், ராமலிங்கம் சார் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு, ராமலிங்கம் சார் ஒரு பியூட்டிஃபுல் போஸ்ட் போட்டிருக்காரு, மேபி ஒரு இன்சூரன்ஸ் கேம்பெயின் பத்தி போட்டிருக்காரு, ஜீவன் சாத்தின்னு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட் கான்செப்டை வந்து போட்டிருக்காரு. அந்த கான்செப்ட் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா போய் பாக்குறேன், அப்புறம் நான் அதை லைக் பண்றேன். when I like it, understand, now here is very important you have to understand, when I like it, all my friends, என்னோட ஒரு 4000 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க ஃபேஸ்புக்ல, அந்த 4000 ஃப்ரெண்ட்ஸ் will know about ராமலிங்கம் சார். See, look at the power of Facebook. That is very important. 4000 பேருக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா ராமலிங்கம் சார் வந்து இந்த ஜீவன் சாத்தி கேம்பெயின் பத்தி போட்டிருக்கா, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வில் லைக் இட், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி நீங்க உங்க போஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வச்சுக்கோங்க. எப்படி போஸ்ட் கிடைக்கும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். யாருக்காரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பர்சனலி வந்து நீங்க வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல போடலாம், எந்த மாதிரி போஸ்ட் போடணும் சார். ஐ வில் சென்ட் யூ 2 or 3 போஸ்ட் which you can give it in the Facebook. Yeah, இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் போஸ்ட். இது வந்து தீரஜ் ஓரான ஒரு பெரிய ஏஜென்ட் வந்து ஃப்ரம் எல்ஐசி பாம்பேல இருந்து டிவிஷன் 4ல அவர் என்ன ரொம்ப நல்லா போட்டுக்க பாருங்க இந்த போஸ்ட பாருங்க. This gives me an immense pleasure to announce that LIC India has nominated me to attend MDRT annual conference. This is very important at Mahima, Florida. So now available in the 22nd May to 15th June. If you want any policy, see, look at this. If you need any policy, here is actually selling the policy. Understand? இந்த மாதிரி போஸ்ட் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கணும். If you need any policies or financial product, kindly contact my office so and so, and the office போட்டு கரெக்டா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. So this is a very professional way of approach. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து monthly 5 to 6 post போடணும். Beautiful. Dheeraj is doing a remarkable job. He's a good friend of mine at Bombay. Okay, any questions so far you have? You guys have got any questions? Please put it in the chat box. Or 2 minutes break எடுத்துக்கலாம். Is it okay with you? You can even open your chat box and even speak to me, no problem. Yeah, anybody has got any questions? Is it interesting? Yes, no? Somebody wanted previous slide, huh? Yeah, is it interesting? Yes or no? Everybody? Yeah. I will join in another 1 minute time.
Yes, a DP photo is very creative, correct. Arul Jyoti sir is very correctly said. DP photo ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்கு. இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் நீங்க போட்டோ பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து டீசெண்டா வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். நீட்டா இருக்கணும். அவரோட போஸ்ட் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். You can go to Facebook and find out Dheeraj Jora. You can look at all his posts. It's very effective. And he also writes for MDRT Council. He has also written some article for MDRT. So imagine he is always thinking about technology, right? இப்போ உங்க கிளையண்ட் வந்து இந்த போஸ்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தீரஜ் ஜோராட்ட வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே தீரஜ் ஜோரா வந்து எம்டிஆர்டிக்காக ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு போறோம். உங்கள்கிட்ட கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, ராமலிங்கம் சார் நீங்க வந்து போலியா எம்டிஆர்டிக்கா மைமா புளோரிடாக்கு அப்படி கேட்டானா நீங்க ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன். எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் எம்டிஆர்டி? சார் ஒரு தீரஜ் ஜோரான்னு யாரோ வந்து பாம்பேல இருக்கார், அவர் வந்து இந்த மாதிரி போஸ்ட் போட்டிருக்கார். ஸோ இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் வந்து டஃப். நம்மளுக்கு காம்படிஷன் முன்னாடி போக காம்படிஷன் நிறைய வரப்போகுது. இந்த மாதிரி நிறைய அட்வைசர்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் அண்ட் இந்த யூடியூப் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, எல்லாம் நீட்டா யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வந்து இதோட அவேர்னஸ், இதோட இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இதோட நாலேஜ் ரொம்ப இருக்கணும், ரைட்? ஸோ 9th மெத்தட் என்னன்னா சோஷியல் மீடியா இன் லிங்க்டின். சேம் திங், லிங்க்டின் இஸ் a different site. ஃபேஸ்புக் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம், லிங்க்டின் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம். இட்ஸ் a ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம். உங்களுக்கு வந்து you have to use this for sending some great message. See, whenever you are, suppose LinkedIn la வந்து உங்க அக்கவுண்ட் இல்லனா நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க, அப்புறம் அதுல பாருங்க ப்ரொஃபைல்ஸ் பாருங்க, எல்லாம் பிக் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய கார்ப்பரேட் கான்டாக்ட் கிடைக்கும். இதுல வந்து உங்களுக்கு நான் ஹெச்ஆர் ஆக்டிவிட்டி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பாருங்க, அந்த ஹெச்ஆர் ஆக்டிவிட்டி நீங்க லிங்க்டின் த்ரூவா பண்ண முடியும், ரைட்? அப்புறம் இங்க வந்து நீங்க போஸ்டர் இல்லைன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர் பண்ணனா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர் பண்ணணும். எக்கனாமிக் நியூஸ் பத்தி, இந்த மாதிரி ஃபைனான்சியல் மினிஸ்டர்ல என்ன ஆகுது, பட்ஜெட் பத்தி, இல்லைன்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல வந்து இந்த வெல்த் பிளஸ்னு ஒரு மேக்சின் வருது, அந்த மேக்சின்ல என்ன ஆர்டிகல் வருதோ அந்த ஆர்டிகல்லாம் நீங்க போட்டானா உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எக்கனாமிக் நியூஸ் சொல்றோம் அது. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம லிங்க்டின்ல வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம வந்து இதை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கஸ்டமரை மீட் பண்ணணும், மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர்னு ஒரு பெரிய கஸ்டமர். கேன் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். அந்த ஜெய்சங்கர் வந்து சார் வந்து ஒரு பெரிய பில்டர், ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டர் ஓனர், கரெக்டா? ஸோ எனக்கு வந்து ஜெய்சங்கர் சார் பத்தி கொஞ்சம் வந்து ப்ரொஃபைல் எனக்கு பார்க்கணும். எப்படி, எந்த மாதிரி பில்டர், எப்படி எந்தெங்க டீல் பண்றேன், என்ன டிரான்சாக்ஷன், யார் அவர் கஸ்டமர், அதை போய் நம்ம டீட்டெயில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போனோம்னா நம்ம லிங்க்டின்ல போய் ஜெய்சங்கர் சார்னு போட்டானா, ஜெய்சங்கர் சார் என்ன ஏரியா இருக்கோ, தமிழ்நாடுல என்ன ஏரியா இருக்கோ அந்த ஏரியா நான் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஜெய்சங்கர் சாரோட ப்ரொஃபைல் வந்ததுன்னா எனக்கு கிளியரா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஜெய்சங்கர் சார் வந்து இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரி வேலை பண்றா, இது பண்றா, அது ப்ரொஃபைல் இருக்கு, யார் இருக்கா, எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிடும். ஸோ நான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கால் மாதிரி நான் யூஸ் பண்றேன். நான் வந்து நிறைய கால்ஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் வந்து 2 years 3 years பேக் நிறைய எல்ஐசி கால்ஸ் பண்ணும்போது, பெரிய கால் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்டின்ல போய் யாரை மீட் பண்றோமோ அவரோட ப்ரொஃபைலை நம்ம ப்ராப்பரா செக் பண்ணி ஒரு பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் மீட் பண்ணனா உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ திஸ் லிங்க்டின் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நம்பர் 10, யூடியூப். நம்ம யூடியூப்ல வந்து இப்ப நான் நிறைய வீடியோஸ் நான் போடுறேன். Now it can be used as a great source of your brand building. நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய பாலிசி வாங்குறதுக்கு ஒரு நிறைய டிசிஷனுக்கு டைம் வைக்கிறாங்க. எது கேட்கறாங்கன்னா பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ யுவர் பிராண்ட். தே நோ எல்ஐசி வெரி மச். எல்ஐசி இஸ் a குட் பிராண்ட். நிறைய பேருக்கு தெரியும் எல்ஐசி ரொம்ப நல்ல பிராண்ட். ஆனா மிஸ்டர் ராம்லிங்கம் சார் ஆர் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சார் ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் எனிபடி பிக் ஏஜென்ட் யாரா வந்தானா அவரு பெரிய ஏஜென்ட்னு எப்படி தெரியும்? மேபி நீங்க வந்து எம்டிஆர்டி இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க 100 பாலிசி போட்டிருப்பீங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா கஸ்டமருக்கு வந்து உங்க மேல ட்ரஸ்ட் எப்படி வரும்னா, சப்போஸ் உங்க யூடியூப் சேனல் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ யூடியூப் சேனலோட லிங்க் கூட நீங்க அனுப்பலாம். இப்போ நான் நிறைய லிங்க் அப்பப்போ அனுப்பிச்சுட்டு இருக்க கஸ்டமர்கிட்ட பாருங்க. என்ன ஆகுதுன்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ஓ இவர் வந்து இவ்வளவு பேசுறாருன்னா தட் டெஃபினெட்லி ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி இருக்கு, ஒரு பெரிய நாலேஜபிள் பர்சன் இருக்கார். ஸோ தட் இஸ் வாட் த ஐடியா இஸ், ரைட்?
So you can send all the videos you created to make it viral. Not only viral, but customer will also like it. So how to do a YouTube video? Very simple. உங்களுக்கு ஒரு Gmail account இருக்கணும், right? இன்னைக்கு Gmail account இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து யூடியூப்ல போய் ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் கேமரா இருந்தா கூட போறோம். ஒரு வீடியோ கேமரா, இது பேர் என்ன, ஒரு மொபைல்ல வந்து கேமரா இருக்கு இல்லையா, அந்த கேமரா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க பிடிச்சிட்டு ஒரு 2 லைன்ஸ் இல்ல 4 லைன்ஸ் கூட பேசினா போதும். அதை போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோ வந்து நீங்க வந்து youtube.com போய் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு வீடியோ போட்டோம்னா ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேலை. ஸோ டெய்லி இல்ல வீக்லி ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 10 நிமிஷம் 3 வீடியோ பண்ணிட்டு அப்படி போட்டா கூட உங்க கஸ்டமருக்கு நீங்க டைரக்டா லிங்க் அனுப்ப முடியும். இட் இஸ் ஈஸி, ஃபாஸ்ட் அண்ட் கிரேட் எஃபெக்டிவ் மோட் ஆஃப் ரீகால் வேல்யூ. வாட் இஸ் ரீகால் வேல்யூ? ஐ டெல் யூ. See, இன்னைக்கு நீங்க Facebookல ஒரு போஸ்ட் போட்டானா அது 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ Facebook வந்து எடுத்துடுவா, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது அது வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது. ஆனா யூடியூப்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்க நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சேன்னா நீங்க நாளைக்கு கூட பார்க்கலாம், மற்ற நாளைக்கு கூட பார்க்கலாம், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் கூட பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட பார்க்கலாம். பிகாஸ் அந்த லிங்க் வந்து அப்படியே இருக்கிறது. ஸோ யூடியூப் ஹேஸ் காட் ரீகால் வேல்யூ. இன்னைக்குள்ள நான் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு வீடியோஸ் பார்க்குறேன். 5 வருஷம் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அது பார்க்குறேன். 10 வருஷம் முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன், அது பார்க்குறேன். இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு அது பார்க்குறேன். ஸோ அது வந்து that is called as a recall value. Recall means whenever you want, you will get that, right? People can see again and again. So that is an advantage, right? ஆனா இதுல ஒரே ஒரு டிஃபிகல்ட்டி என்னன்னா, உங்க யூடியூப் சேனல்ல ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் இருக்கணும். சும்மா அதே யாரோ பேசியிருக்கா அதை நீங்க திருப்பி பேசி காப்பி பண்ணானா நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க, இல்ல சார் இவருக்கு அவ்வளவு தெரியும், அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது, சும்மா காப்பி பண்ணிட்டு இங்க வந்து போடுறாங்க. அப்படி இல்லை. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் கண்டென்ட். மேபி யூ கேன் காப்பி த கண்டென்ட், பட் தட் வேர்ட்ஸ் ஹேஸ் டு பி யுவர்ஸ். நீங்க உங்க எக்ஸ்பிரஷன் தாட்ஸ் இருக்கணும், உங்க ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கணும். அப்பதான் வந்து கஸ்டமர் வந்து உங்க யூடியூப் சேனல்ல அப்பப்ப வந்து பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 11th வந்து என்னன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குரூப், ரைட்? ஸோ இன் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன, யூ கேன் கிரியேட் மோர் குரூப்ஸ். சும்மா ஒரு குரூப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணாதோ, எப்படின்னா ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து ஒரு சாட் இன்வைட் லிங்க்னு இருக்கு. சாட் இன்வைட் லிங்க்னா உங்க வந்து நீங்க இன்விடேஷன் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள்னால. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் மேக்கிங் குரூப் ஆஃப் ஒன்லி யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஐ எம் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். நீங்க வந்து ஒன்லி உங்க ரிலேட்டிவ்ஸோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து குரூப் கிரியேட் பண்ணதுக்கு. ஒரே ஒரு பர்சனை நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு கீழே போய் சாட் இன்வைட் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அந்த ஷேர் லிங்க்னு இருக்கு. அந்த ஷேர் லிங்க் கிளிக் பண்ணோம்னா அது கேட்கும் எங்கெங்க உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பணும்னு. ஸோ உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்ல எவ்வளவு ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கோ எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சுட்டு இந்த குரூப்பை ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ எம் ஸ்பெஷலி மேக்கிங் திஸ் குரூப் ஃபார் ஆல் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இட்ஸ் எ யூனிக் குரூப்னு போட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டு அனுப்பிச்சோம்னா நிறைய பேர் அந்த குரூப்பை ஜாயின் பண்ணிட்டே போவா. ஸோ ஒரு டைம்க்கு அப்புறம் அந்த குரூப்ல 235 குரூப் ஆயிடும். 255 மெம்பர்ஸ் மேல அதை அலோவ் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப். ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, வாட்ஸ்அப்ல நீங்க மேக்ஸிமம் குரூப் பண்ணலாம். பொலிட்டிக்கல் குரூப், ஃபேமிலி குரூப், ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப், ஒரு கம்யூனிட்டி குரூப், ஜிம் குரூப், குரூப், அது குரூப், இது குரூப், நிறைய குரூப் பண்ணலாம். ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், எக்ஸ் கலீக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 12 குரூப் பண்ணலாம். பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, இங்க வந்து நீங்க வந்து பட் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் எவ்ரிபடிஸ் டேட் ஆஃப் பர்த், everybody's number, everybody's emergency context. You have to manage this group. See, உங்களுக்குமே புரியாது எப்ப வந்து இந்த குரூப்பை வந்து நீங்க ஃபைனான்சியலி அவேர்னஸ் பண்றீங்க. அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்லோலி இந்த குரூப்ல வந்து ஃபைனான்சியல் பத்தி ஸ்லோலி ஒரு வேர்டிங் ரெகுலரா போடணும். எதுக்கு ஃபைனான்சியல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் வேணும். நீங்க உங்க நிறைய ஆர்டிகல் உங்க அப்டேட் பண்ணணும். நீங்க ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும், அப்புறம் அந்த குரூப்ல போடணும், right? See, this group management is something very difficult, and believe me, it's working very nicely, correct? அப்புறம் பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, நீங்க அட்மின் இருக்கிறதால உங்க குரூப்ல இருந்து யாரும் தூக்க மாட்டா, வெளியில அனுப்ப மாட்டா. So don't worry about that you will be out of the group or you will be thrown out of the group. அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை. You are admin, so nobody will remove you from this group, right? So you can easily create and build a huge database and communicate with them personally. Or businessman நான் பேசினேன், he has got around 200 groups. Can you believe how much? 200 groups. He's got a big mobile, 4 mobiles வச்சிருக்கார், 4 mobile வச்சிருக்கார். He's got around almost இவ்வளவு group வச்சிருக்கார். I said, how do you manage? He said, I have got lot of time. The time இருக்கு, 2 hours நான் மார்னிங் ஸ்பெண்ட் பண்றேன், 2 hours ஈவினிங் பண்றேன். ஆனா எனக்கு நிறைய பிசினஸ் வந்துடுது, அதுல இருந்து நிறைய பிசினஸ் வந்து உங்க நிறைய ஃபேமிலி வந்து பிசினஸ் பாலிசி வேணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பாலிசி வேணும், பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பாலிசி வேணும், கம்யூனிட்டி குரூப்க்கு வேணும், ஜிம் குரூப்க்கு வேணும், ரைட்? ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வேணும், மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வேணும், எக்ஸ் கலீக்கு வேணும், கலீக்கு வேணும்.
உங்க நெய்பர்ஸ்க்கு வேணும், எல்லாருக்கும் வேணும். So everybody wants, and today WhatsApp has become like a family name. Everybody has got a mobile and everybody has got a WhatsApp. You know, how do you manage is very important. So I'm sure everybody should start using today, or at least or 5 group பண்ணுங்க, no problem. You can even add me, no problem. I will also help you put some content also. எனக்கும் ஆட் பண்ணலாம். ஆனா அந்த குரூப் பத்தி ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போடுங்க. சும்மா குரூப் ஆட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி என்கிட்ட நிறைய குரூப் இருக்கு சார், திருப்பி இந்த குரூப்ல நான் எங்க வரேன்னு. ஸோ ஃபோன் போட்டு பேசல சார், இந்த குரூப் பியூட்டிஃபுல் குரூப், இந்த குரூப் நீங்க ஜாயின் பண்ணி பண்ணுங்க. அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் நீங்க எக்ஸிட் பண்ணுங்க, ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்னும் 20-25 குரூப்ஸ் என்கிட்ட நீங்க பார்த்தா ஒரு 30-40-50 குரூப்ஸ் அப்படியே இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் வந்து சும்மா பாக்குறேன், என்ன கண்டென்ட் கிடைச்சுன்னா அந்த கண்டென்ட் இங்க ஷேர் பண்றேன். எல்லா கண்டென்ட் தான் நானே வந்து அதை டிஃபரெண்ட் லெவல்ல பண்றேன். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் கிடைக்கும், உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஜர் கிடைக்கும். நிறைய பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் நோயிங் யூ. ஸ்லோலி யூ வில் பில்டிங் யுவர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ். தட்ஸ் an advantage, right? Number 12 என்னன்னா, a good draft or a letter can generate 100 big leads. See, I will send you a draft copy. நான் உங்களுக்கு ஒரு டிராஃப்ட் காப்பி பண்றேன். உங்களுக்கு நிறைய இமெயில் ஐடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட நிறைய இமெயில் ஐடி இருந்ததுன்னா டெய்லி ஒரு 5 இமெயில் அனுப்பிச்சுட்டு போங்க, ரைட்? என்ன அனுப்புறது சார், இந்த கொரோனா ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி ஃபைனான்சியல் ஃப்ரீடம் எப்படி பண்ணணும் புரியறது இல்லை, நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுது, நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகுது, நாளைக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆச்சுன்னா சேவிங்ஸ் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், இதெல்லாம் வந்து நீங்க போட்டு ப்ராப்பரா ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணி நான் லெட்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், பார்த்து நீங்க படிச்சுட்டு அதை அனுப்பணும், அவ்வளவுதான். ஸோ டைரக்ட் மெயில்ஸ் டு கார்பரேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் அட்லீஸ்ட் இன் அ மந்த் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சென்ட் ஆல்மோஸ்ட் 200 பீப்புள், ஒரு 200-300 மெயில்ஸ் அனுப்பிச்சா உங்களுக்கு 10% கூட ரிசல்ட், 5% கூட ரிசல்ட் கிடைச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு எல்லாம் அப்டேட் கிடைக்கும், ரைட்? நம்பர் 13 வந்து என்னன்னா செக்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிங். நம்ம வந்து ஐ திங்க் 5th செக்மெண்ட், நம்ம 5th மாடல் நம்ம வந்து செக்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ண சில்ட்ரன் செக்மெண்ட்ல பண்ணோம். நிறைய பேர் வந்து only children segmentல வந்து ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ண. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் சில்ட்ரன் செக்மெண்ட், ரைட்? நீங்க வந்து ஒரு தனி டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண பாருங்க, செப்பரேட்லி only for children segment பண்ணுங்க. பிகாஸ் this is a very powerful segment, right? You can create more books in social media and digital platform. Every day generate 5 numbers to build this segment, right? What activities can you do for building this segment? Is first is drawing and coloring competition. Sorry, there was some disconnect. Yeah, drawing and coloring competition at schools, nurseries, or local hospitals la poi or campaign பண்ணலாம், right? Health and wealth campaign. And finally you can use something called as cradle to college னா ஒரு டூல் இருக்கு, பியூட்டிஃபுல் டூல் இருக்கு. அது நான் வந்து உங்களுக்கு 4th மாடியூல்ல சில்ட்ரன் செக்மெண்ட் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படி வந்து அந்த டூலை யூஸ் பண்ணணும். பியூட்டிஃபுல் டூல், எப்படி வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதுன்னு, ரைட்? You can focus on this activity for prospecting and becoming MDRT. See, suppose உங்கள்கிட்ட வந்து children based segmentல வந்து ஒரு 200, 300, 400 names இருந்ததுன்னா automatically everybody is going to purchase. You can become easily MDRT by only selling in this segment. So 13th point என்னன்னா segment prospecting, very important. 14th என்னன்னா segment prospecting, which is called as retirement segment. Like we have for children segment, same thing for retirement. Most of the people are getting retired, right? And separate database create பண்ணுங்க திருப்பி. Number 4 is corporate presentation. நீங்க என்னைக்கு பண்றீங்க HR activity பண்ணிட்டு corporate presentation பண்ணும்போது அதுல retirement segment include பண்ணுங்க, very important, right? So you can join different groups while jogging, traveling, come across who are in the age group of 35 to 50. உங்களுக்கு 35 to 50 ஓட database create பண்ணனா these people are sure shot going to retire in the next 15 years or 10 years, right? So நீங்க வந்து எப்படி either on name either that depends on that, right? So that is very important. So children segment, retirement segment, and third very important segment is HNI segment. HNI na high net worth individual, those people who have got good net worth, big net worth, நிறைய பைசா இருக்கு, நிறைய பணம் இருக்கு. So potential segment to make this prospects and MDRT for you, right? But you will be asking me a question, or question உங்கள்ட்ட மைண்ட்ல வருது, சரி இந்த HNI where are they available? They are available in Gymkhana, they are available in swimming pool, they are available in golf club, they are available in sports events, right? They are available taking holiday membership, holiday resort and the mari celebrity functions nariya pora, HNI meeting la nariya pora,
corporate functions like corporate cocktail party and the mari periya party, celebrity functions or a launch of a big product, advertising campaign, in the mari nariya edathila vandu ungalku pathana ungalku nariya. Again make a separate list of HNI and super HNI. Again make a separate list of HNI and super HNI. So you have to really think, where will I get an HNI? For HNI prospect எங்கேருந்து எனக்கு கிடைக்கும், எப்படி நான் வந்து போய் மீட் பண்ணணும், right? Update the list regularly, update them regularly. 16th நம்ம ப்ராஸ்பெக்டிங்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சில்ட்ரன் செக்மெண்ட் பார்த்தோம், ரிட்டையர்மெண்ட் செக்மெண்ட் பார்த்தோம், அப்புறம் இப்போ HNI பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதர் than these two group, right? Other than HNI, children and retirement segment, other professionals like CA, chartered doctors, teachers can be included in this list, right? Whenever you meet a professional, add them in a group. Whenever you are meeting a CA or chartered accountant meet பண்ணி, இல்லைன்னா ஒரு பெரிய லாயரை மீட் பண்ணி, இல்லைன்னா பெரிய பர்சனாலிட்டி மீட் பண்ணா ஒரு குரூப் தனியா ஆட் பண்ணி அதை வந்து நீ send them the post, send them the professional post, send them the post relevant to their occupation or service. Okay, keep them informed about the latest update. Keep them, see, because these people are very busy, so they will normally would like to see what does that happen, right? Adukaprom meet them occasionally. Once you give them, once a while you can give them reference for business also. Sometimes when you should also give some reference so that they are also helping you for some business, right? And you can always build a strong rapport. You have to build a strong rapport so that they would give you more references here. Okay, that is very important. So segment prospecting நம்ம பார்க்கனா other professionals. Now we are saying in other professionals. What are the other professionals? Basically, small businessmen and salary individual would come under this category. Okay. Some important points like government pension and salary pension to get the name. See, you have to use some important points or important points நீங்க use பண்ணணும் whenever you are meeting somebody at the salary category or at the government pension kind of a category. உங்க basic idea என்னன்னா, you have to collect maximum database as this segment is scattered or in any state for that matter, Tamil Nadu, Karnataka, wherever you go, even Maharashtra also, 70% of the population are coming under this particular segment, other segment line. So உங்களுக்கு வந்து maximum database இல்ல கிடைக்கும், right? Make a list under this category every day, at least add 3 names, because I said this is a scattered list. Scattered na நிறைய இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சதே போவார். Very potential and important segment, right? Number 18 நம்ம பார்க்கலாம் segment prospecting. இது very ரொம்ப important, very intelligent way of working. Other sales professional. What is this other sales professional? See, you can try to collect names or a database from other sales professional. Example, car dealers, SIM card salesperson, holiday package companies, etc. இது பாருங்க, normally நீங்க வந்து sales பண்ணும்போது you will come across a lot of sales person who will be doing for other companies. இப்போ SIM card or numbers இருக்கிறது நிறைய பேர்கிட்ட, இல்லைன்னா database collection companies இருக்கு, ஹாலிடே பேக்கேஜ் கம்பெனி இருக்கு. வாட் இவால என்ன பண்றாங்கன்னா, இவால வந்து ரெகுலரா ஆக்டிவிட்டி பண்ணி டேட்டாபேஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறான். உங்களுக்கு ஒரு 4-5 பேர் இந்த மாதிரி நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்க டைப் பண்ணிட்டு ரெகுலரா இவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க டேட்டாபேஸ் ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். அதை வந்து நீங்க வந்து பே பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம், உங்க டேட்டாபேஸ் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆத்தென்டிகேட் டேட்டா கிடைக்கும். ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க உங்க ஏரியால யார் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி ஆல்ரெடி பண்றா, ரைட்? So அது கூட அவங்க மால்ல பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து காரோட நம்பர்ல எடுத்துட்டு இருக்காங்க. So the list will be very, very big. Okay, every month if you are able to get 2 sales professionals for database, you could add almost 500 names. Imagine every month நீங்க வந்து ஒரு 2 or 3 சேல்ஸ் பர்சனை வந்து ரெகுலரா மீட் பண்ணனா, ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள நீங்க வந்து 500 names ஆட் பண்ணலாம். That is an advantage, right? Method number 19, joining a business network group. I don't know how many people know about this BNI group, Business Network International, right? What is this BNI group? BNI group is nothing but a group is a mix of all professions from different industry meet each other to help each other. Very simple. என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு BNI of group ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். BNI னா Business Network International Group. அந்த மாதிரி குரூப், அந்த நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம லுகில எப்படி சாப்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ BNI என்ன பண்றான்னா, எல்லா பிசினஸ் கிளாஸ வந்து இன்வைட் பண்றா. ஒரே அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, சேம் பிசினஸ்ல 2 பேர் இருக்க மாட்டான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அங்க வந்து ஒரு இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் அவர் வந்தாருன்னா, ஒரு தான் இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர், பட் தேர் வில் நோ 2 இன்டீரியர்.
There'll be one financial advisor, there'll be one chartered accountant, there'll be one big manufacturing unit guy. So in the money, different industry the join பண்றாங்க, right? அப்புறம் 30 பேர் they will join that, and they will be given some chance to do a presentation also. So உங்க ஏரியால யாரா நியரஸ்ட் இருக்காரா பாருங்க, அங்க போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. You can also go as a guest faculty also. You can நீங்க போய் guest மாதிரி போய் பார்க்கலாம் எப்படி இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. You could learn some great presentation there. Give good presentation. Sometimes they will give you chance to give a presentation. உங்களுக்கு வந்து அங்க இருந்து 100% lead கிடைக்கிறதுக்கு chances இருக்கு, right? So there are charges to join this group, right? So some people may charge 20,000, some people may 20,000 for a yearly charges. They have got some yearly charges, right? So இது வந்து நீங்க வந்து business international network group வந்து ப்ராப்பரா பார்க்கணும், right? அப்புறம் இப்போ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. From 20 to 26, there is something called as memory jogger list. Memory joggerனா நீங்க வந்து யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்க எப்படி நேம் எனக்கு கிடைக்கும்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்கள்கிட்ட நான் ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது இந்த லிஸ்ட் பாருங்க உங்களுக்கு. I don't know whether you are able to see this. Yeah, you can see this. Yeah. See, look at this memory jogger. It will give a very beautiful insight. உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து யோசனை கூட பண்ணிருக்க மாட்டேங்க, இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து லிஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது பாருங்க. See, look at this. He's got all the list. You can just read it once. It is basically used for networking, but you will get everything. See, you must have list. Yeah. One minute. See, look at this. A member of your own family, your closer friend list already you have. Who are my architect? People with whom you play bowling, football, golf, this could be your identical prospect. Social media, those with whom you have to, with you whom you do business like accountant, banker, babysitter in case, photographer. Ideas like police, property. So what you should do is you should write two names in front of this list. I'm going to send you this list. You want this list, yes or no? Please tell me yes or no. If you want this list or you don't want this list. இல்ல எல்லாம் இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. அதுல ரெண்டு பேர் நீங்க வந்து only two names if you write down, I'm sure you will cross more than 2,000 people. 2,000 people, I can guarantee you. உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். Only write two names, three names. Suppose you see, look at the column also, beautiful heading. Who do you know from different state? So you might be having some friend from a different place, maybe at Calcutta, maybe at Delhi, maybe at Mumbai, maybe at Bangalore, wherever it is. So you could always remember this kind of a list, right? So you want this list to be sent me, yes or no? Just type in the chat box. Do you want me to send this list, yes or no? Hello. How many people want this list? Yes. Some people are saying yes. Again, I want it. திருப்பி ஒரு தடவை லிஸ்ட் போய் பாருங்க, ப்ராப்பர்லி செக் பண்ணுங்க. I'm sure this will going to help you a lot, immensely lot. Now I have identified almost 26 prospecting areas. Right? So if you look at the list here, 26 prospecting areas. Now I want you to tell me, எனக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் உங்கள்ட்ட இருந்து வேணும்னா, which all method you are going to use right from today. இன்னைக்குல இருந்து என்ன மெத்தட்ஸ் நீங்க இமிடியேட்டா பண்ண போறீங்க? 1 2 3 4 நீங்க வந்து only நம்பர் போடுங்க. நம்பர் போட்டா எனக்கு புரிஞ்சு போடும். At least 2 methods or 3 methods you should going to use it immediately. என்ன மெத்தட் இருக்க போகுது? Come on fast. Write 1 2 3 4 whatever it is. Come on, let me see who's writing first. I'm sure everybody is going to use this method. Gandhi sir is saying only 8 numbers. Social media, okay, wonderful. Jay Shankar sir is saying survey. LIC sir, Sarvanan sir is saying 2 and 3, survey method and directed. Okay, Ramlingam sir 5. Okay, Anvasan is 1. Okay, Sudhakan sir 1 and 9. Okay, wonderful. People are writing it. Come on, fast. Everybody should write.
All 33 people who are there in this group should write 1 and 2. Satish Kumar ji, 1 and 2. Very good. Vaidalingam sir, 1 and 16 or 1 and 6. Okay. 1 to 7. Karthikeyan sir, very good. CA Karthikeyan is saying 1 to 7. All this thing, absolutely very important. Acha. Murli sir is saying 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Very good. Selvi Anbumani is saying 8, 13 and 14. Jay Shankar ji, very good. So everybody has written almost WhatsApp media. Very good. Elango sir is saying, okay. Balaji sir is saying 3. What about others? Some of them have kept down. Some of them are not writing anything. Either they're not going to do it anything or they're going to do everything. I don't know. Balaji sir is saying 3. Okay, wonderful. What about others? Eka madam is saying 2. Survey method. Okay, wonderful. I'll send you the survey method. Oh, very good. What about others? Come on. 8. Okay, 8 is Kanikumar sir is saying 8. Very good. Kanikumar sir has really helped out forming this group. Very good. Wonderful. So இந்த மாதிரி நீங்க குரூப்பை ரெகுலரா பண்ணிட்டே போனா ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டே போனா உங்களுக்கே தெரியாது ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிங் நோட் புக்ல ஒரு 1000 2000 3000 நேம் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்துடும். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நியூவா இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது அன்னோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் மீ. If you get any unknown experience which is not told here or which has not been observed, please send me a feedback. I will come to know, okay, this happens because of this. Maybe this will help me to give help, give to the other people also. So please share your feedback, and I would request practically poi in the mari 1 or 2 activities பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும், in hand வரும். நீங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண முடியாது. Referral reward program, survey program, activity at society or petrol pump, social media is a very strong backing for technology. Segment selling is again a backbone where you can talk about children segment, retirement segment, prospecting segment. All segments are there for prospecting, right? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து business network group join பண்ணிட்டு இல்லனா other sales person படிச்சா கூட உங்களுக்கு நிறைய database கிடைக்கும். You have to be intelligently working for your prospecting, right? So here we end our topic of prospecting. We will go to the next one where we are going to talk about our product and our concepts. Okay. So, but understand one thing before we go to the next topic. Social media pretty posted up. Okay. Now next time enna pandrena next module la please remind me first 10 minutes la vandu நம்ம வந்து social media பத்தி கொஞ்சம் நல்லா பேசலாம். எப்படி நம்ம போஸ்ட் பண்ண முடியும்? I think Arul Jyotish sir had some doubt. Social media வந்து நம்ம எப்படி கேம்பெயினை போஸ்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒரு போஸ்டர் எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும், அது உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா நெக்ஸ்ட் டைம்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல நம்ம டெஃபினெட்லி பேசலாம். நான் வந்து உங்க எழுதி வைக்கிறேன். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம 18th நம்ம ஜூன்ல இருக்கு. நான் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் அனுப்புறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ஷெட்யூல் அனுப்ப போறேன். 18th ஜூன்ல வந்து நம்ம 4 o'clock மீட் பண்ண போறோம். So maybe you can log in at 3:45, 3:30 also. 3:30 to 4 o'clock we will talk about only social media. Is it okay with everyone? Please say okay, then only I will try to come at log in at 3:30. Is it okay with you? Next time நம்ம சோஷியல் மீடியா பத்தி ஒரு half an hour பார்க்கலாம். எப்படி வந்து நம்ம போஸ்டிங் பண்ணணும், எப்படி போஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும், எந்த மாதிரி போஸ்ட் எங்கேருந்து போடணும், டேட்டாபேஸ் எங்கேருந்து கிடைச்சு எப்படி பண்ணணும். I will definitely ensure that 3:30க்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம் 18th ஜூனுக்கு. 18th ஜூன்ல வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஏன்னா திருப்பி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ரொம்ப டைம் ஆகும். I don't want to take half an hour more, but I will definitely ensure that I am written here that next time I have to cover social media half an hour before. Don't worry, I will cover it. That's my promise. Okay. Murli sir, I cannot change the time. I am sorry, I cannot change the time. It's already fixed schedule. ஆயிடுது. பார்க்கலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம். நீங்க வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் வேணும்னு எடுத்துக்கலாம். Suppose Murli sir, if you not join this course, you can break the recording. No problem. Okay. See, understand one thing. Success in our business is all about quality prospecting. Please understand, if you got a quality prospecting, your success is guaranteed. Okay, so quality prospecting is everything. Everything else is commentary. Everything else is nonsense. Okay, so let's go to the plan of the month. Please understand. பார்க்க சார் ரெக்கார்டிங் பார்க்க. ஓகே, பிளான் ஆஃப் த மந்த் நம்ம இன்னைக்கு என்னன்னா பியூட்டிஃபுல் பிளான். as I promised, every மாசம் every module I am going to cover one plan, and I am going to cover the
what do you call the concept relating to that plan. So don't worry. Okay. So number indicator plan and sorry, it is 9:33. Not it is not sorry. Somebody is saying please send posters of what? Right now. Please send poster of children segment also. Okay. Okay. So I'm sure everybody knows Jeevan Lakshya beautifully. It's one of the best plans what LIC has got. LIC has got one of the powerful plan which is called as Jeevan Lakshya. Jeevan Lakshya வந்து நான் வந்து புது அவதார சொல்றேன் for Jeevan Ankur. Jeevan Ankur in a new avatar, right? You must have known about Jeevan Ankur. Ankurna வந்து 807 plan. It's a beautiful plan. Again, it was a children plan. இதுல வந்து டிஏபி ரொம்ப சீப்பா இருந்தது and it's a beautiful plan. ஆனா இந்த பிளான்ல ஒரு டிஃபரெண்ட் வேரியேஷன் இருக்கு. என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் a with profit limited premium endowment paying. With profit உங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்க போறது. நம்பர் 2 லிமிட்டட் பிரீமியம் தான் கட்டணும். ஃபுல் பிரீமியம் கட்ட வேண்டாம். ஃபுல் பிரீமியம்னா ஃபுல் டேர்ம் கட்ட வேண்டாம். So 25 years term இருந்ததுன்னா 3 years less you have to pay. That is 22 years you have to pay for this premium for a term of 25. 15 years எடுத்தனா 12 years pay பண்ணணும், right? அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் an endowment type. End means endல தான் வந்து பணம் கிடைக்கும். Whatever is the case, whether there is a death happening or whether there is a maturity, endல தான் பணம் கிடைக்கும். That is the reason it is called as Lakshya. Lakshya in Hindi means it is called as goals. So only on the goals or on the maturity the amount is given. Whether there is a death happening or whether there is a maturity happening, it will be given only in the end. Okay, end la dhan kadikkum. Endowment. End la LIC will owe for the customer. Okay, it's an emotional policy with a lot of guarantee, right? I always say this words. This is something which is very important for you. You cannot bring back that person who has died, but you can always fulfill the need of the person who has planned and who has not been there for that time, right? So suppose, for example, if a father wants to make his child an engineer, right? If a father wants to make his son an engineer, and the engineer if he is not alive, he will not be able to build a corpus. Okay. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த பணம் வந்து it's an emotional, right? His father had an emotion that his son has to become an engineer. But LIC Jeevan Lakshya எடுத்ததுன்னா that particular goal is met. He will become engineer because the money is already been put up in the provision. Already money has been made. Okay. So what are the features of Jeevan Lakshya? Let's go very quickly on that. 18 to 50 can take this plan, right? 1 lakh is a sum assured. Maximum no limit. Okay. 13 to 25 நம்ம இது கொடுக்கலாம். 13 years term ல இருந்து 25 கொடுக்கலாம். Premium paying term வந்து 3 years, sorry, minus 3 years. Premium paying term என்னன்னா minus 3 years னா 13 years எடுத்தோம்னா 10 years ல வந்து pay பண்ணணும். Okay, almost yearly, half yearly, quarterly issues it is allowed. AD and DB rider as term rider allowed. Okay, accidental death and double rider benefit. Okay, double benefit rider is allowed. Okay, மூணு மெச்சூரிட்டி இருக்கு, மூணு பெனிஃபிட் இருக்கு. ஒன்னு மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட், ஒன்னு டெத் பெனிஃபிட், ஒன்னு ரைடர் பெனிஃபிட் இருக்கு. இன்கம் ரைடர், பிரீமியம் பேவர், பெனிஃபிட் ரைடர், ரைட்? மெச்சூரிட்டில என்ன கிடைக்கிறதுனா பேசிக்கலி இஃப் யூ see what you get is you want a circular sum பண்ணுமா சார்? Okay, sum assured plus bonus plus FAB, correct? So this is a big profit plan. Participate in the annual valuation of LHN. Bonus rate will be very transparent. Okay. Death benefit only idla romba jaasti irukku. Enna irukna, suppose if somebody dies in between, I am giving an example. Yara or 20 years policy எடுத்துட்டு இருக்கார், 5th or 6th year or 7th year ல வந்து death ஆச்சுனா
everything, all the premium is waived. First premium onnu katta venda. Second na annual income benefit of 10% of basic sum assured is given. That is very important. Suppose somebody is taken a sum assured of 5 lakhs, annual income benefit of 10% of basic. The 5 lakhs or 10% எவ்வளவு ஆச்சு? 50,000 ரூபாய் வந்து கரெக்டா வந்து கட்டுண்டே போகும். It is payable every year till maturity. On the date of maturity 110%. ஆனா 5 லட்சம் ரூபாய் sum assured வந்தனா 5,50,000 rupees of the sum assured plus bonus for the entire term plus FAB, right? So there is an advantage in dying in this policy, right? I mean, you can't sell that way, but that is the benefit. Other benefits are like loan. Other benefits are like loan can be availed after 3 years from the surrender value, right? Okay. Now let's see an example. For example, every day, every module we will be seeing this kind of an example so that you will understand very clearly. For age 35, 5 lakhs is a sum assured. Policy term 21 years. PPT is 18 years, 21 minus 3, correct? Basic premium is 25,757, right? Now here, now loan is after 2 years, correct? It's a old PPT, correct? 2 years after loan, correct? Correct. Somebody has corrected, very correct. In case of a death of a policy holder, for example, 6th year la death aachuna enna kadikkum customer ku parunga, simple, very simple. All the premiums will be waived from here, number 1. Number 2, 50,000 rupees will be paid from 6th year. Death length 20 years muttum, 20 years till the time the maturity, he will get 10% of sum assured, which is 50,000 rupees for 15 years. That come to 7,50,000. That is the first one. Second thing is 110%. See, if something death happens, the family will get 110% with the maturity. Very important. This is proper படிச்சுக்கோங்க. ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்க. That's this slide I will send it to you. ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கேளுங்க. அப்புறம் போனஸ் வந்து பாருங்க எப்படி 5,14,500 எப்படி வந்ததுன்னா 49 rate multiplied by sum assured divided by 1000. Rate multiplied by sum assured divided by 1000. Sum assured இங்க 5 lakhs இருக்கு, divided by 1000 னா 500 வருது. Multiplied for 21 years. So all the year the bonus is calculated. Okay. அதே மாதிரி FAB பார்த்தானா உங்களுக்கு rate multiplied by sum assured divided by 1000. FAB க்கு வந்து நம்ம every year க்கு ஒரு rate கொடுத்திருப்போம். For 21 years the rate is 100 rupees. So 100 rupees multiplied by 500 is 50,000. So in case if a person dies on the 6th year, his total benefit he will receive is 18,64,500. If he's taken a rider year, he will get an additional 5 lakhs of rupees. Okay. If he's taken a rider year, in case a death of the term rider is there, he will get an additional 5 lakhs of rupees, right? Idla vandu death benefit rider is inbuilt here, right? Apro an important clause enna, very important point I am telling you. In the policy vandu neenga vandu customer ku vandu canvas பண்ணும்போது இந்த பாலிசியோட term rider இருக்காம கொடுக்காதங்க. Term rider கொடுத்தானா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா customer in case if he dies in between, he will get the term rider benefit. Very important, because இதுல வந்து நம்ம maturity amount or death benefit amount is given in the last only. So customer might feel bad, என்ன சார் பாலிசி எடுத்துட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே பணம் கிடைக்கிறதுன்னா அப்படின்னா ஒரு டிஃபரெண்ட் இன்டென்ஷன் தோணும். ஸோ இந்த பாலிசி எப்போ வேணா நீங்க கேன்வஸ் பண்ணும்போது இல்லை ஆர் இந்த பாலிசி நீங்க கொடுக்கும்போது கஸ்டமர்கிட்ட வித் ரைடர் கம்பல்சரிலி இந்த பாலிசி பிச் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு பெனிஃபிட், கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட். கொஞ்சம் பிரீமியம் அதிகமாகும், பட் தட் இஸ் பெனிஃபிட்டட். ஓகே, கஸ்டமர் வில் டெஃபினெட்லி லைக் இட். பிலீவ் மீ, இட்ஸ் a wonderful policy with lot of emotional guarantee. Right? I'll give you time to ask for any doubt. So here I've just taken an illustration. Suppose you are giving a 30-year-old guy, father is 30 years, age of the child is 0, and per month if the customer is paying 5,000 rupees, I'm giving an example, for a total issues of 4,997 வருதுன்னா நீங்க 2 லட்சம் 18, 19, 20, 21, 22 இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். 5 வருஷத்துக்கு கண்டினியூஸா கஸ்டமருக்கு கொடுக்கலாம். இதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கஸ்டமர் சப்போஸ் dies in the 18th year also, 19, 20, 21, 22 he doesn't have to pay. Correct? If he dies before that, he can waive all the policy, right?
என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது பாருங்க, பியூட்டிஃபுல் பெனிஃபிட். See, 18th year la customer child will get 3,58,000, 19th year la 3,69,000, 20th year la 3,82,000, 21st year la 4,21,000, and 22nd year la 4,41,200. In case of an unfortunate death of a father, future premium liability waive. So 5,000 rupees நீங்க வந்து இந்த premium கொடுத்தனா ஒரு 20 கஸ்டமர் கொடுத்தனா உங்க 10 லட்சம் ரூபாய் is already taken care. Correct? 20 people you are giving 5,000 rupees each is already almost around, right? So unfortunately future liability 1 lakh per annum goes to the child for the income benefit. Amount is stated above or guaranteed to the child at the age of 18, right? No other product or portfolio can do this wonder. Understand, no other product has got this benefit. Education of the child is completely taken care. Peace of mind is ensured to the father. So you have to really pitch on those lines only. So if the term rider is opted, the nominee gets term rider sum assured immediately, family gets lump sum of funds. That amount would be very useful for the family. Discuss with the client on the term rider. I told you, you have to discuss term rider benefit. You have to check on medical underwriting. The nominee will get 10 lakhs immediately. See, in case if there is some problem, the nominee will get 10 lakhs. Yeah, that's very important. I'm not getting into this Laksha Sati. Okay, I'll just go to the concept, main concept, very important concept today, right? In the concept is called as IRD. IRD. It's a beautiful, excellent solution, right? Excellent solution to discharge the 3 types of liabilities of individual. Understand this. What is a liability? First thing, understand panningo. Everybody has got 3 liabilities. Everybody in this world, including you, me, your neighbor, your friends, your everybody for that matter, எல்லாருக்கும் வந்து 3 liability இருக்கு, right? Liability na first understand பண்ணிக்கோங்க. Liability என்ன, assets. I don't know how many people are commerce student, how many people are chartered accountant, I don't know here, but I will explain you in short what is a liability, what is an asset. See, asset na உங்களுக்கு வந்து money வந்து multiply ஆயிட்டே வந்துட்டே இருக்கும். Asset na உங்கள்ட்ட asset இருக்கு. For example, land and building, plant and machinery, furniture, cash, current assets, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு asset. இன்னைக்கு இது வந்து நாளைக்கு நம்ம liquidate கூட பண்ணா, இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வித்தினா நாளைக்கு வந்து பணம் கிடைக்கும். That is called as property asset. Asset வந்து, right? Asset means money will come in. Liability means money will go out, right? So there are a lot of liabilities, you know. Liabilities na நீங்க வந்து debtors or liability, so current creditors or liability இருக்கலாம். நம்ம ஏதாவது லோன் எடுத்தோம்னா அந்த லோன் திருப்பி கொடுக்கணும், அது liability இருக்கலாம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்ததுன்னா அது liability இருக்கலாம். நம்ம யார்கிட்ட பணம் எடுத்துட்டு இருக்கணும், அது திருப்பி கொடுக்கணும். So liability is always, we have to a responsibility. Assets is always an asset for us. It will always give money for that. அதே மாதிரி உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து 3 liability discharge பண்ணணும், right? இப்போ நம்ம லைஃப் லைன் ஆஃப் an individual பார்த்தோம்னா, லைஃப் லைன் பார்த்தோம்னா, இண்டிவிஜுவல் லைஃப் லைன் பார்த்தோம்னா, நார்மலி ஒரு காமன் மேனோட வந்து ஏஜ் அர்னிங் வந்து 25ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, கரெக்டா? 25ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் 29 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் he gets committed to a family, ஒரு ஃபேமிலி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது. அப்புறம் ஒரு மாதிரி he has to fulfill his family responsibility and things like that. So what he does is he has to build a house, or sorry, he has to build a house, or he has to buy his own dream car. அப்புறம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டு என்ஜாய் வேணும். அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆல்சோ he has to do that. So everybody is caught in the grip of 3 liability. 3 liability இருக்கு. எந்த liability இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா immediate liability. இம்மீடியட்டா எனக்கு ஒரு பே பண்ணணும் ஒரு அமௌண்ட், in case something goes wrong with me. Running liability na ஒரு liability over a period of time அது வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஒரு liability இருக்கு, that is called as a dream liability. இந்த 3 வேர்ட் டெக்னிக்கலி நீங்க வந்து கஸ்டமருக்கு பிரசன்ட் பண்ணலாம். சார் ஒரு இமிடியேட் liability இருக்கு, ஒரு ரன்னிங் liability இருக்கு, ஒரு ட்ரீம் liability இருக்கு, கரெக்டா? So ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Age 35 years of a person, right? He is working as a software company with Infosys, number 2. Number 3, his annual salary is 20 lakhs. Infosysல வேலை பண்றார், 20 lakhs annual salary. He has got a female child age 2 years and a male age 5 years, okay?
Outstanding housing and car loan and personal loan is 25 lakhs. Okay, outstanding இருக்கு, car loan, housing loan and personal loan. அப்புறம் அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா ஃபியூச்சர்ல போய் ஒரு பெரிய லைஃப் ஸ்டைல் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து 60 இயர்ஸ்ல வந்து 5 crores எனக்கு வந்து கார்பஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் வேணும். கார்பஸ்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வேணும். Right? Everybody is agreeing with me what I'm trying to say. Is everybody following me? Yes or no? Just type in the chat box. In the meantime, I will have a little water. Please type it in the chat box. Yes, I can see some few of them. Okay. Thank you. So this is the entire data I have got. A person who's working at the age of 35, working as a software company with Infosys as a software engineer, annual salary on the 20 lakhs, right? Gifted with a female child age 2 years and male child age 5 years. Outstanding salary on the car loan, on the personal loan, car loan, housing loan, the 25 lakhs irukku. Expected corporate retirement at the age is 60 years, la வந்து 5 crores வேணும். கரெக்ட். இது வந்து எல்லாருக்கும் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு புட் இட் இன் ஐஆர்டியில் போடணும்னா இமீடியட் லயபிலிட்டி எனக்கு எவ்வளோ வருது? 25 lakhs வருது. கரெக்டா? அப்புறம் ரன்னிங் லயபிலிட்டி என்னோட சேலரி எவ்வளோ வந்து 20 lakhs. தட் பர்சன் சேலரி இஃப் யூ லுக் அட் இட், லுக் அட் தி சேலரி இஸ் 20 lakhs here. Correct? His salary is 20 lakhs and his outstanding liabilities, that is immediate liability is 25 lakhs. Recurring liability is what? Running liability is 20 lakhs. And his deemed liability is 5 crores. 5 crores is the deemed liability. Let us look at this. Deemed liability is almost 5.2 crores. Retirement corpus at the age of 60. So everybody is getting this very clearly. It's very important. First நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கஸ்டமர்ட்ட மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் liability பத்தி பேசணும். 3 liability, IRD. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரோட நம்ம IRD எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல்ல போகணும். ரைட்? இப்போ இந்த 3 liability சால்வ் பண்றதுக்கு only one plan you can take, and that plan is Jeevan Lakshya. One of the best plan what we have got, right? So we have seen this already. Age group of 13, 15 இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். Now coming back to the same point, creating a retirement corpus. What I mean by retirement corpus? Look at this. இது பாருங்க, நம்ம என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்கோம்னா 9,05,868 per year. The customer will pay 9,05,868 per year. Investment period is for 22 years. We are given it for 25 years, but he will have to pay 3 years less, 22 years. அப்புறம் total investment எப்படி customer எவ்வளவு பண்றான்னா 1.95 crores. Correct? 95 crores. So at the age of retirement of 25, he will get at the 60 years என்ன கிடைக்கும்? 5.2 crores, right? Now look at the problem. Now look at the entire solution. Immediate liability. In case suppose customer dies, he has got some outstanding loan. Correct? And the outstanding loan எப்படி செட்டில் பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து 25 lakh rupees நம்ம ரைடர் எடுத்துட்டு இருக்கோம், நார்மல் டேர்ம் ரைடர். அப்புறம் மேக்ஸிமம் ஆக்சிடென்டல் ரைடர் நம்ம வந்து 1.25 crores கொடுக்க முடியும் மேக்ஸிமம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் since he is not there, his running liability has to be taken care. எப்படி running liability is taken care is 10% of the sum assured வருதோ அதுல வந்து நம்ம 20 lakhs rupees regularly we are giving him. See, look at this, 20 lakhs rupees regularly we are giving here. And on the 25th year, whether if is there, then he can utilize this money, or if is not there, his family member can utilize this to dream the fulfillment of 5.20 crores, right? So இது வந்து நம்ம ஒரே சொல்யூஷன் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். எப்படி கொடுக்கலாம்னா ஜீவன் லக்ஷ வந்து ஒரு பெரிய சம் அஷூர்ட் போட்டு எல்லா கஸ்டமருக்கு இதை வந்து நம்ம வியூ பண்ணலாம். If there is a small customer, you can accordingly do the IRD that way. If there is a big customer, then you can do the way which I have done, right? So what we do, இதுல பாருங்க என்ன எழுதிருக்கிற பியூட்டிஃபுல் டேர்ம் எழுதிருக்கு பாருங்க மேல, creating a retirement corpus with insurance protection. So you can write a message to your customer, sir, are you looking at creating a retirement corpus with insurance protection? Then please call me at this number. Are you looking at
looking at creating a retirement corpus with insurance protection. If the customer says yes, I would, then you can able to give this beautiful concept of Jeevan Lakshya, right? The last part, a beautiful financial cum protection tool which offers all the three advantages, which is, sorry about it, this slide has gone out. 1 minute. Okay. So you can also, the earlier example which I showed, you can also show it diagrammatically. What is this basically? 18 years, 19 years, 20 years, 21, 21. 15, 16, 17, 18, 19 customer has to pay. Customer age in 38, 48, 49, 50, 51, 52, our corpus. He can either put 10 lakhs, right? Either he can put 10 lakhs or he can put 15 lakhs or he can put 25 lakhs. Look at this, 15 lakhs or 20 lakhs. Sorry. Yeah. Arulji, I will send this. I will send it. Don't worry. The moon on don't worry. I will send you all the PPT. Right? So I think with that, we are completing our PDF only. I'll send the PDF. Don't worry. We are completing today's module. Finally, I want to give you an assignment. Everybody has to sell 5 policies minimum by next month. I don't know how. And they are going to prepare at least 200 prospect list or 200 prospect list before next module, which is on 18th of June. Can everybody agree on this? Yes or no? Agree pandrela? How many people agree? Just type agree in the chat box. I will write down the names of the people. Yes, Sudhakaranji, you are the first one. Congratulations. Saravanan-ji, yes, thank you. Certificate if you complete, I'll speak to you personally. Don't worry. Okay, very good, sir. Ramalingam, sir. Thank you. Elampati, sir. Yes, thank you very much. You can even talk in the chat box if you can talk in the mic also. நீங்க வந்து உங்க கேமரால வரலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கேமரா ஆன் பண்ணலாம் எல்லாரும், no problem இல்லை. Please switch on the camera if you want it. Yeah, thank you, Manimaran sir. Next module will be on 18th June. Then it's okay, sir. Thank you. Okay, Selvi madam, how was it? Good. Okay. Some of you are traveling. I'm very happy that you're traveling and listening. Okay. Arujoti sir, how are you? Okay. So உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இன்னைக்கு full module ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் ஒண்ணு. Okay. Number 2, உங்க அசைன்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் குள்ள உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 to 500 ப்ராஸ்பெக்ட் இருக்கணும். பிளஸ் அட்லீஸ்ட் 5 பாலிசி யூ ஷுட் செல். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ரைட்? வைத்தியலிங்கம் சார், how are you? All well? Okay. You can even show a thumb. No problem. பேச முடியலன்னா ஒரு தம்பு கூட காமிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Okay, wonderful. So it was exciting for me. I thank you very much. Everybody showing thumb. Very good, very good. Kanikumar sir, thank you very much for your support. Kanikumar sir, last moment or reference. So that is a good thing for me. Okay. So any doubt உங்களுக்கு இருந்ததா நீங்க வந்து ஃபோன் போட்டு கூட என்ன பேசலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. மெசேஜ் கூட போடலாம். இன்கேஸ் நான் பிஸியா இருந்தேன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் திருப்பி நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன் ஃபோனை. அண்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது, ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது பிபிடி ஏதாவது மெட்டீரியல் வேணும்னா நான் வந்து எந்த மெட்டீரியல் டீச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மெட்டீரியல் மட்டும் தான் அனுப்ப போறேன். எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் ஒன்றும் அனுப்ப மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் ப்ராமிஸ் ஆன் 18th June அருள் ஜோதி சார் வந்து எப்படி கேட்டாரோ எந்த மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்புக்ல வந்து ஓகே என்ன மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்புக்ல வந்து நம்மளுக்கு போஸ்ட் பண்ணணுமோ அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் மாடியூல்ல வந்து half an hour முன்னாடி 4 o'clock நம்ம செஷன் ஆரம்பிக்கிறது 3:30க்கு நான் வந்து லாகின் பண்ணி யார் வராலோ உங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கு நான் உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி காமிக்க போறேன். எப்படி வந்து ஃபேஸ்புக்ல வந்து நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து போஸ்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம நிறைய அட்வர்டைசிங் மாதிரி பண்ணலாம். ரைட் சார் அருள் சார்? யா
I hope you can hear my voice, everyone. Yeah, thank you. We're saying okay, great. So thank you for the request. வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இன்புட் வேணும்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மாடியூல்ல பேசலாம். அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு தோன்றதுக்கு இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் சார், மாடியூல் ஆட் பண்ணனும், I will definitely help you out to get that module done. Yeah, thank you very much for joining on the exact time 4:30 க்கு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருந்தா. Next time I will ensure that it will start at 4 o'clock. 3:30 க்கு நம்ம பண்ணிருக்கோம். பட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தது, வேற ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து எனக்கு போட்டு, அந்த குரூப்ல எல்லாரும் இருக்காரு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. வேற குரூப்ல என்னன்னா சார் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கு குரூப்ல என்னன்னா ப்ளீஸ் டு லெட் மீ நோ. ஐ வில் ஆட் them in the group. They must have paid the money, entire money. அப்பதான் நான் குரூப்ல ஆட் பண்ண முடியும். அப்புறம் நம்ம என்ன கோல் இருக்கணும்னா, இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து நம்ம புது நெக்ஸ்ட் லெவல்ல போயிட்டே போகணும். இப்ப நம்ம வந்து எவ்ரி மந்த் 5 5 6 6 10 15 பாலிசி போட்டுட்டே பண்ணதானா நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம ஈஸியா போடும். இப்ப நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஐஆர்டியை புரிஞ்சோமோ அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கான்செப்ட் நம்ம புரியணும். Big concept you should learn from Jeevan Shiromani, right? Or you should learn from Jeevan Anand or Jeevan Lakshya. எப்படி நம்ம வந்து பெரிய கான்செப்ட் போடும், இதே மாதிரி கான்செப்ட் ஒரு வேற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். Yeah, Murli sir, I will talk to you. I will just message you. Don't worry. I will come back to you. Okay. So this is what you have to learn. And இந்த 3 notebook பண்ணுங்க. நான் every time நான் சொல்றேன் 3 notebook பண்ணுங்க. First notebook prospecting and new business notebook. ரெண்டாவது notebook only training and seminar notebook. மூணாவது notebook only policy servicing notebook. இந்த 3 notebook கரெக்டா நீங்க பண்ணனா உங்களுக்கு வந்து வேலை பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். கரெக்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டா வந்து 3 டிஃபரெண்ட் நோட்புக் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிச்சோமோ, இன்னைக்கு ப்ராஸ்பெக்டிங் பத்தி, ஆக்டிவிட்டி பத்தி, இல்லைன்னா ஒரு நியூ ஸ்கிரிப்ட் எப்படி டெலிஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒரு லெட்டர் எப்படி எழுதணும், இல்லைன்னா ஒரு கான்செப்ட் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் இல்லையா? அதை வந்து ஒரு தனி புக்ல நீங்க எழுதினா உங்களுக்கு வந்து சௌகரியமா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு, ரைட்? ஸோ ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி தட் ப்ரிப்பேர் திஸ் 3 notebook and properly follow this. Yeah, Satish Kumarji, I will repeat it for you. First notebook என்னன்னா prospecting and new business notebook. அதுல வந்து first halfல வந்து prospecting எல்லாம் ஃபுல்லா லிஸ்ட் எழுதலாம். செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து நியூ பிசினஸ் நீங்க கால்ஸ் போறோம் இல்லையா, அந்த கால்ஸ்ல என்ன ஆச்சு அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த நோட்புக்ல எழுதிருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோட்புக் என்னன்னா ப்ராஸ்பெக்டிங் அண்ட் நியூ பிசினஸ் நோட்புக், ரைட்டா? செகண்ட் நோட்புக் என்னன்னா ட்ரைனிங் அண்ட் செமினார் நோட்புக். இந்த மாதிரி நீங்க ஆஃப்லைன்ல வெபினார்ல இல்லைன்னா பிசிக்கல் ட்ரைனிங்ல இல்லைன்னா ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ல நீங்க போற இல்லையா, அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து என்னென்ன வந்து நீங்க லேர்ன் பண்றீங்களோ அதை வந்து அந்த நோட்புக்ல பூரா இது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ணோம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நீங்க பார்த்தோம்னா, ஐ திங்க் மணிமாறன் சார் இஸ் ரைட்டிங் த என்டையர் திங். அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா கவர் போட்டு ப்ராப்பரா நீங்க எழுதினா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ்க்கு. நாளைக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும், இல்லைன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும், ஒரு பெரிய கால்ல போகணும், எப்படி நம்ம பேச நம்ம என்ன கத்திருக்கோமோ அதை நம்ம திருப்பி போய் ரெஃபர் பண்ணனா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மூணாவது நோட்புக் என்னன்னா பாலிசி சர்வீஸ் நோட்புக். இதுல வந்து ஒன்லி அண்ட் ஒன்லி ஃபாலோ அப் அண்ட் பாலிசி சர்வீசிங். யாருக்கு நம்ம பாலிசி எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருக்கோமோ அவரோட வந்து டீட்டெயில் மட்டும் தான் இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் நீங்க பாலிசி சர்வீசிங் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பண்ணணும், தினமும் பாலிசி சர்வீசிங் பண்ணா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது வேற வேலை பண்றதுக்கு. ஸோ பாலிசி சர்வீசிங் சப்போஸ் நீங்க வந்து டியூஸ்டே பாலிசி சர்வீசிங் பண்ணீங்கன்னா மண்டே சாயங்காலம் நீங்க பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு எல்லாம் பாலிசி வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க டியூஸ்டே கஸ்டமர் அப்படி நடுவில் ஏதாவது ஃபோன் பண்ணனா, உங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணாருன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும், சார் நான் டியூஸ்டே வரேன் சார், உங்க அந்த சைட்ல நான் வரேன், நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுறேன், உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு. அப்படி கஸ்டமர் என்ன சொன்னாருன்னா, எனக்கு ரெசீட் கிடைக்கல சார், எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ்க்கு ரெசீட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா ஃபார்ம் உங்களுக்கு கொண்டு கொடுக்கணும், அதுக்காக நீங்க வந்து டியூஸ்டே போய் அந்த ஃபார்ம் கொடுக்கலாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதுங்கோ. இது வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட். ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா எல்லா வேலைக்கு நீங்க போன டைம் போய் வேஸ்ட் பண்ணி அங்க போய் ஃபாலோ பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ஒரு ரெசிப்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஃபுல் டே வேஸ்ட் பண்ணனா உங்க டைம், ப்ராஸ்பெக்டிங் டைம், மீட்டிங் டைம், அப்பாயின்மெண்ட் டைம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் திஸ் 3 கைண்ட் ஆஃப் நோட் புக். இன்னைக்கு முன்னாடியோட செஷன்ல வந்து நான் எல்லாம் சொல்லுவேன் எப்படி எந்த மாதிரி நோட் புக் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு, இல்லைன்னா ரொம்ப குழப்பாயிடும், ரைட்? So that's all from my side. If you have got any questions, you can type in the chat box A, or you can open the mic and speak also. Unmute பண்ணி கூட நீங்க பேசலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்பர் 1. நம்பர் 2, next மாசம் 18th of June it is final. There is no change in the date. Okay, நம்ம டைம் வந்து 4 o'clock இருக்கும். இன்னைக்கு 4:30க்கு நாம ஆரம்பிச்சோம் for some technical reason. Otherwise it will be 4 o'clock.
In the meantime, என்னோட டீம் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவார். பண்ணட்டுமா பண்ண வேண்டாமா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. Yes or no, just give a thumb. My team will call you. Is it okay with you? Just to understand what is the feedback. ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு வேணுமா? Very good, very good. Thank you very much. Most of you saying yes. Okay. Not to harass you, not to torture you, but to make understand something requirement for you, or either schedule changes irundha and mari edha irundha they will definitely done, right? They will definitely do it. Okay, so any questions you have, please ask me. Arul sir, you have any questions? You're typing something. Anybody has got? Kanikumar sir, you solunga sir. Onnu illaya? Okay. Manimaran sir, any questions you have? Illaya? Okay, no problem. ஒரு தம்பு கொடுத்தா கூட போறோம். No issues. Thank you. கனிகுமார் சார் சொல்லுங்க, அன்மியூட் பண்ணட்டுமே. சொல்லுங்க சார், அன்மியூட் பண்ணுங்க, நீங்க பண்ணலாம். Daily message, I will try to make some good message so that you can send it in the group. Somebody is asking me, daily message will be little tedious because I don't have much time. 1 minute. சார் இனிய மாலை வணக்கம். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க கணேஷ். மார்னிங் வணக்கம் சார். அந்த ஜீவன் லட்சியால கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர் விட்டுட்டீங்க சார். புரியல சார். கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர்னு ஒரு ரைடர் இருக்கு, அதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது இருக்கு சார். ரைடர்ஸ்ல வந்து 4-5 ரைடர் இருக்கு சார். ஒன்னு டபுள் ஆக்சிடென்ட் பெனிஃபிட் ரைடர், ஒன்னு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர், ஒரு டேர்ம் ரைடர் பெனிஃபிட் ரைடர், ஒரு வந்து டிசபிலிட்டி. டிபிடில கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர் வரல. நான் அதனால தான் சிஐஆர்னு போட்டேன். நீங்க சர்க்குலரான்னு கேட்டீங்க, அதனால கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர்ல நீங்க ஸ்லைட்ல மிஸ் பண்ணிட்டு சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே, அது இருக்குல, அது இருக்குல, கரெக்ட். மேபி மிஸ் பண்ணிட்டேன், கரெக்ட். பட் பேசிக்கலி யூ கேன் கிவ் 4 to 5 ரைடர்ஸ் ஹியர். ஒரு இருக்கு. சில பேருக்கு வந்து என்ன தோன்றதுன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் வரலாம், அது அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர் கொடுக்கலாம். கரெக்ட் சார். இப்பதான் மெடிக்கல் ப்ராப்ளமே இல்லையே சார், நான் மெடிக்கல்லே பண்ணலாம். கொரோனா ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல, அது வேற விஷயம். கரெக்ட். ஓகே, any other question sir? Thank you. Okay, I will send you all the PPT and recording. Somebody is asking me, somebody is raising hand. I don't know who is raising hand. If you want to ask something, they can unmute. Aru sir, unmute பண்ணுங்க, நீங்க பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் இல்ல. எல்லாரும் unmute பண்ணிருக்கீங்க. அன்மியூட் ஆறுது இல்லையா? போட்டுல பண்ணுங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Yeah, PPT I will be sending it in the group only. Somebody is putting in the mail ID. எல்லாரும் மெயில் ஐடி வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுங்க ப்ளீஸ். அந்த குரூப்ல போடுங்க. இங்க போட்டோம்னா மோஸ்ட்லி எங்க போட்டா பரவாயில்ல, பட் நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டா நல்லது. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிங்கே டைரக்டா அனுப்பிச்சுடுவேன் உங்க மெயில் ஐடியில, இல்லைன்னா உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்துடும். கவலைப்படாதுங்க. Right? Murli sir, I will add you in the group. Don't worry, I will talk to you. You can join that. Manimaran sir, enna irundha mute ஆகுது இல்லையா? 1 நிமிஷம். இப்ப பாருங்க சார். ஓகே சார், வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க, கேக்குறேன் சார். அந்த டெலிகாலிங்க்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க சார், ப்ளீஸ் சார். புரியல சார், புரியல, திருப்பி சொல்லுங்க. டெலி மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்கிரிப்டிங் சார், எந்த மாதிரி ஷார்ட்டா கஸ்டமர்ட்ட பேசலாம் அப்படிங்கிறது. ஆமா, அது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல தரேன், நீங்க தமிழ்ல அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்க சார். I will send you in English. I will send you telemarketing script. I will send you the survey form, correct? I will send you the corporate letter. All these things I will send you. I will send you the memory jogger. The 20th and the 26th motto on the list irukla, the memory jogger anpare. So I am going to send you all the detailed list. Don't worry. After this session, I will immediately do. Yeah, script for that month. Absolutely, absolutely. Yeah. Thank you. So thank you very much and wish you all the best. Ellarku or request enna 5 policy try pannungo before 18th of June. Okay, number 1. Number 2, second enna at least or 200 to 500 prospect neenga vandu list pannungo. எனக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டு பண்ணுங்க. I will speak to your development officer or I will speak to your branch manager. I know all the branch manager in everywhere. You are in Trinelveli, you are in
Salem, you are in Chennai, you are in Mysore. I know all the branch managers. Luckily, I know all the branch managers in India. Okay. So எல்லார்ட்ட நான் பேசி கன்ஃபார்ம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் அனுப்புவேன். ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் யூ மஸ்ட் புட். ஆனா 5 பாலிசி நீங்க போட்டாதான் உங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி பெனிஃபிட். எனக்கு பெனிஃபிட் கிடையாது. எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கிறது இல்லை. எல்லா கமிஷன்ஸ் வந்து அவங்க தான் போகிறது. ஆனா உங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரேஸ் ஆகும். ஸோ எவ்ரி மந்த் நான் இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் கொடுப்பேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அதுவும் நான் காமிக்கிறேன். ரைட். ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் புட்டிங் யுவர் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஹியர். அண்ட் ஸ்பெஷலி கனிகுமார் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். யூ ஹவ் brought in lot of people to this kind of training. இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கை நீங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தா நல்லது. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம்லி ஹெல்ப். ரைட். And everybody who's taken time to attend this training, I'm sure they will benefit from this particular thing. Try to complete your assignment and whatever is possible. அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் வந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப்ல வந்து இமீடியட்டா போடுங்க. எல்லாட்ட ரிக்வெஸ்ட், லாஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் என்ன, ப்ளீஸ் புட் யுவர் மெயில் ஐடி இன் த குரூப். இங்க வந்து போட்டா பரவாயில்ல, பட் குரூப்ல வந்து நீங்க ப்ளீஸ் போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கும் பெனிஃபிட் ஆகும், எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகும். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் வீக்கெண்ட். தேங்க்யூ. குட் டே. ஆல் தி பெஸ்ட்.